Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, у кого как. Сегодня мы решили попробовать новый вариант игры, скажем так. Я играю дополнительно еще в Genshin Impact, как человек, который в принципе обожает данную игру. И все-таки решили залить хоть какой-либо стрим именно на этот канал, потому что он вроде как набирает популярность, и вдруг эта игра поможет освежить его. Игра называется Genshin Impact. Вот, у меня уже в Геншине Genshin, ладно, буду нормально разговаривать. В Геншине уже 55-й ранг, вышел новый регион, это Сумеру. Типа знания, вся херня. И в принципе у меня другие регионы на 70 плюс процентов изучены. Можно начинать новый. Вот. И сейчас прогрузится игруля. Посмотрим, что кого как. А все, что накопили за сегодняшний стрим, мы потратим в конце стрима. То есть стрим примерно будет идти часа 3, может больше, может меньше немного. Вот, детская сказка доступна. У меня есть персонаж, который называется Казах. Ладно, Казуха. Ну, это казах. Я его выбила буквально в прошлом обновлении. У меня сейчас гарант 50 на 50. И я надеюсь, что все-таки вот этот мальчик мне выпадет. У меня есть одна крутка примерно. Вот. Джунли я хотела себе все-таки выбить C2, но потом передумала. Все-таки в коопе я не так часто играю, как хотелось бы. Я в основном соло-игрок. Тут открылось... Посмотрим, что открылось в книжке. Там новые подземелья, это понятно, гид. Здание мира, лес перемен и так далее. По-любому примагемчики поступили. Да, достаточно много примагемчиков. Сколько у нас на текущий момент по итогу? 980. То есть примерно нам нужно еще 620 примагемов, чтобы накопить на 10 круток. Здесь у нас детская сказка. Скалея, новый персонаж. Вот, ее выдавать нам будут, насколько я знаю, бесплатно. Также давайте протестируем чуть больше, чуть дальше, скажем так, Тигнари. Птероплесенник. Это все потом, а сейчас мы пока протестируем самого персонажа нового и отправимся уже в Сумеру. Так он выглядит, такой собака из Египта. Еще одну псину добавили. Надеюсь, никого не ошибся. Не оскорбился этим заявлением. Keep up. Come a little closer. Ну, два лучника дендра добавлять прикольно, конечно. You're in trouble. Ой, пиздец. Ой, меня опять пиздец. I'll uproot you. In shroud. Это будет его способности. Его способности я не понимаю вообще, что он дает. Let's nip that in the bud. One with the forest. Но как в анимации все мне очень нравится. Surrender and be gentle. Прекрасно. Тут еще почитать по поводу новых реакций. I hear everything. Совершенно новое. Прям новое. Вот. Ну, в
принципе, выглядит это все красиво достаточно. Мне нравятся эти сердечки. Я люблю, в принципе, как выглядит дендростихия. Мне нравится зеленый цвет. Ну, конечно, электро будет всегда в моем сердце, но все равно. Нравится, как выглядит зеленый цвет и как выглядит эмблемка дендростихии. Ну, с Джуном Ли тут все понятно. Сейчас мы просто нарабатываем примагему в начале самого стрима. И только потом пойдем в саму Сумеру или в сам Сумеру. Cool it. Solidify. А, тут еще и C0. Прекрасно, прекрасно. Free. Надо посмотреть. Да, он C0. Артефакты. Миллилит. Спасибо, что не на... Как знать дали нам. Оружие сигнатурное. Кея. И Oh, so soft. Come a little closer. This is order. Gather. Dodge this. Frostbite. You're in for a little shock. Cool it. Try not to enjoy this too much. I will have давайте order. для одного сламика просто ульту используем, почему нет? Все равно это пробный, скажем так, режим. Собираем опять примагемчики. Учить. И я хотела прочитать по поводу новых реакций. Новая элементальная реакция — это катализ. Когда электро входит в контакт с дендро, возникает реакция стимуляции, а подвергшееся ей существо переходит в состояние стимуляции. Когда существо находится под воздействием стимуляции атакованной электро или дендро, происходит реакция обострения или разрастания, соответственно, и наносит дополнительный урон. Прикольно, конечно, но мне пока это ничего не дает. Совершенно. И нам еще в обнове дали новый бот. There was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. Ну, то есть, вдруг кто не знал. Задание все то же самое, делать как обычно, в каждую обнову, все то же самое. Ничего толком не поменялось. Так, здесь у нас опросики Enough to можно convince anyone to become a wanderer. Так, ну и сами задания.
Лес перемен. Отслеживать. Угу. Нам вот... О, новый телепорт открылся. Прикольно. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ой, что это? Так, это... А, вот он телепорт. Телепортация. Ущелье Тянгу. Что мне нравится в Геншине, это так музыкальное сопровождение. Прекрасно. Прекрасное звуковое сопровождение. Так, тут камушки. О, фея. И дальше полез. О. Сумеру вам могут попасться символы, которые выглядят как четырехлистный цветок. Направляясь к ним, способные управлять стихиями могут использовать их силу, чтобы перемещаться с большей скоростью. Если вы увидите такие бутоны соцветия, способные разбрасывать четырехлистные символы, используйте их, так будет проще путешествовать по Сумеру. Какая красота! Now that we made it to Sumero, our next objective should be to head to Sumero City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be... But even so, people call Sumero the nation of wisdom, you know. If we can get a chance to meet the God of wisdom, maybe she can give us some useful information. But... Пальман не знает, в какой стороне город Сумеру. Давайте беремся на большую скалу, где стоит статуя семьи. Посмотрим. Не видим город, по крайней мере, посмотрим, нет ли поблизости деревни. О! Это впереди. Какая тяночка идет. Perfect timing! Now we can just ask for directions rather than wander around like lost adventurers. Hey there! We're not from around here. Huh? О. Did they not hear Почему Paimon? она не ответила? Все же обычно на нас реагируют. Could you give us some directions? Huh? А, что? Вы кто? Просто такая, а? What's going on Где? here? Что? There's no way she Так? could have missed that. Почему? Wait! Could she be ignoring us? How dare she? Well, even so, she might be heading someplace where when we get the chance, we'll just... Опять мы какой-то звездец просто попадем, это по-любому. Вот что-то, блин, прям Let's follow her. понимаю. Just keep quiet. Make sure she doesn't notice us. О, дендри печать. Ладно. Незаметно проследуй, где прохожие, хрен его знает. Где есть? She just walked near that small waterfall and Давай then посмотрим. Она исчезла около маленького водопада. Paimon thought this
cave Мама would думала, lead что to это a пещера village под or деревней или something. что-то в этом But, роде. Кажется, Пеппа не ошиблась. she's Смотри, sitting over главная there. суть неужели она здесь Wait, живет? Что нам теперь what делать? should we Снова do спустить now? ее дорогу? do we try asking her for direct Давайте alright попробуем then? разговорить ее. Ладно, It's раз not уж like мы we больше have anyone никого else не we can встретили, ask. хоть она и не Even слишком if she's дружелюбна, not very нам friendly, просто нужно, we чтобы just она need сказала her нам, to куда point идти. us. Oh, Такой it's себе. coming from that По-любому sensor опять over there. захотела This is пожрать. definitely not your typical Блин, place to иди call в home, еду. but at least Конечно, it smells понимаю, nice. по крайней мере, здесь приятно пахнет. Может быть, Maybe living здесь here не так wouldn't be уж и too bad плохо. after all. Блять, они что, кальян добавили просто? Они по-любому добавили просто кальян в Геншин. Вот отвечаю. Huh? Это What's реально the matter? курильница похожа на You don't кальян. look too good. What? Is the smell make... Опа. Как интересно. Traveler? Ну да, мне тоже было плохо в первый раз, когда я попробовала кальян. Что он долго грузится? О. Вау. Это просто вау. Охрененно. Вау. У меня просто нет эмоций. Одни слова. Ой, наоборот, нет слов, одни эмоции. Это просто офигеть. Офигеть. Это так красиво. Что-то наверху. Вау. Опять какой-то звездец происходит. Ну, блин, неудивительно. А что сейчас было? Мы просто красивую картинку видели? А нет. Пойдем дальше. Мне показалось, или там кто-то сказал слово «слышишь» на русском, не на английской озвучке, а именно на русском. Мир забудет. Интересно. Тут слишком много прогрузок в этом обновлении. Между кат-сценами. Ну, хотя бы они у меня грузятся. Это хорошо, потому что у некоторых оно вообще может даже и не прогрузиться. Учесть, как Михаил любит адаптировать все. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that she's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Oh, are you Пришла в awake now? себя, как мило. Oh, thank Ой, goodness, наконец-то ты Traveler, you're очнулась. finally awake! Well, we're at... This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Oh, no things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Я буду вот так вот водить, и вы будете читать вместе со мной. Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were on... before I forget, Master mentioned you should take more medicine. Whoops! Упс! Сразу же вспоминается Дима what's the и matter? аккуратность. Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful.
Now, Атлас the съедобных guide to грибов Avidya леса Forest's edible Овидия. fungi is Всем clearly явлениям posted on our Фар- bulletin board. Вот. But Вы if можете его Farbode запомнить, forgets which явление mushrooms to твоего avoid врага. one more Повесите- time, I'll have повесить no его на choice but to более leave the видное guide место. somewhere a Например, little у него more на лбу, visible. чтобы другие напоминали ему об Like right smack осторожности. on. Right? This is the second time he's come down with food Я poisoning this непременно month. поговорю с ним об Yes, этом. please Да, do. будь добра, с If, другой on стороны, the если off ему не chance, нравятся разноцветные Farbode человечки, simply которые enjoys танцуют у having него little перед глазами, imaginary здесь fairies уже dance ничего before не his eyes, поделаешь. В следующий then раз, we'll just когда let он him захочет be. получить But лекарство, the ему next не time he стоит платить за requires него. any Это они курят траву, просто траву, наркомания, блядь, игра, алло. Просто, So, понимаю. how are you doing? Да. Oh, this is my master, Forest Ну, Watcher Страж, глава Tainari. всех лесных дозорных. I already informed Как- Paimon about the вы reason помните. you fell Я unconscious объяснил Паймон earlier. причину твоей But now потери that you're сознания. awake, Сейчас расскажу let тебе, me раз ты уже it пришла is в себя. common Сумеру ученые practice for некоторых Sumeru scholars даршанов of certain выполняют особые darshans to практики в dedicate лесу. Они themselves to используют training and растительные meditation благовония in под isolated названием areas, духовный барниол, particularly чтобы the nearby успокоить свой ум и войти в forests. сознание In hopes of глубокого asking раздумья. directions, После дороги you вы two вошли в follow a пещеру, где scholar ученые named по имени Hypatia into her cave. Хайпасия или The incense you Хайпасия, smelled inside was the Хайпасия, spirit borneol I just mentioned. куривала эти That благовония. incense Благовония не typically оказывают has no никакого effect воздействия на on most большинство people, людей, но они способны but for a стимулировать very ум select избранных, к few, которым относишься it can и have ты. Понятно? profound effect. Понятно. Very good. Now, Вот и хорошо. answer Скажи, me какие у this. тебя Did были you feel ощущения, когда ты anything after потеряла passing сознание? out? Что-нибудь видела? Say, any out-of-body experiences? Or did you see anything while unconscious? Вот и хорошо. Скажи, какие у тебя были ощущения, когда ты потеряла сознание? Ты что-нибудь видела? Грюня, здрасте. Ада Мария тоже здрасте. Я видела твои сообщения, но тебе не надо спойлерить. Я знаю, что ты уже Kali, прошла let the это others все. know to stop bringing their patrol logs here for now. Why? Ну, кстати, очень много читала о том, что озвучка Калеи в английской версии, ну, типа, фу, гадость, неприятная, хотя Because вроде these two will нормально. be staying here for the next few days. They can have my room and I'll... Yes, Master Tainari. Ну, обычно голос просто... голос подходит к Wait, чё hold on возрасту. a second. Can you tell us what's going on? Ну, у меня, кстати, вообще просто на телефон Genshin ставится, но он очень сильно лагает, и я привыкла играть на компе. Не знаю. Можно же на компе играть, кстати, Грюня. Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? Компонент, ну да. Да, сейчас же Геншин очень много No в need to памяти be тянет. hasty. Чем As уже long as you вкладывать have the телефон, capacity to judge between до right and флешки wrong, тебе I в телефон не promise that you'll ставится? understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination. If you're skeptical, have a whiff of Ну, this. тогда да, печально, печально. Oh, are you Но okay? зато ты можешь смотреть стримы людей, которые проходят You're сюжетку. experiencing a similar sensation Грубо as when говоря, you на passed следующий out, день, aren't как you? она вышла. Ну да ладно. So Конечно, even though your самостоятельно condition is играть stable гораздо as if лучше, the чем rainforest is home to many fierce animals and hazardous смотреть. areas, Тем не менее. if something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your Брат, medicine мне each day and перед avoid одиночеством wandering проходить off on your перестанет own. становиться плохо At от этого, least да. until you stop. Поговорили, Good. хорошо. Now Отдыхай, continue пока я resting пойду while I приготовлю fire тебе up новый another отвар. bowl of medicine for you. Да что же это Seriously? такое? Мы в Сумеру Just всего arrived in ничего, а уже Sumeru. столкнулись с Paimon проблемой. knows we're set Проблемы on meeting окружают. Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Сначала нужно восстановиться. Hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here. What's weird? You mean how you're feeling now? You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? Это типа мир, где мы пиздили Райден. Вот по-любому. Кенриах? Well, Что considering ты how сильный, unique Паймон you are, доверяет твоим суждениям, но Paimon почему ты не trusts your рассказал об этом judgment. If сигнаре? you misjudge Из-за your этого condition, неправильно then сделал there's a твое состояние. chance you Тебе could не get станет worse, хуже? right?
Просто не говорит правду, да. You mean that Tainari already knows that what you saw weren't hallucinations? Oh, Paimon gets it now. Well, Давай that пока settles it останемся then. здесь, We'll остановим stay силы, here to заодно rest up пытаемся and выяснить, что ты figure видела на out what, самом but деле. it Кажется, seems like asking спрашивать об этом Tainari might Тимаре not уже be не an вариант. Что option ты предлагаешь anymore. делать? What do you Будем think? скорее. Good idea. Kale's pretty friendly. We can ask her tomorrow about... Сумеру. Ну, как обычно, новых одежек мы не увидим. Rise and shine! Come on, it's time to go find Kale! О! Прикольно. All right, next let's see you right, but please remember that you still need to be careful. Yes, I will. By the way, Master, I still... Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Besides, But I have a vision too! don't talk like that, Kale. This is not something you... Ah, there you are. Feeling any better? Yeah, since we'll be... Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? And if you're feeling up to it... Tainari, we're ready to head out. Ну вот Roger, реально I'll be вот, right there. All вот right, это we'll be heading into the сейчас forest now. местность, в I'll которой leave мы any сейчас further details to находимся, Kale. напоминает Yes, какие-то you can count on me. вот средневековье, во-первых. Да, это сюжетка. Это сюжет знакомства с Сумеру. What exactly are we Есть не going to be побочка. doing today? Этот регион, начало точнее, вот эта местность, напоминает чем-то Робин Гуда, Шервудский лес, как минимум. Tainari mentioned cleaning the statue just now, but, Well, a forest ranger's Нет, я еще responsibilities не can be получила pretty крем, потому diverse. что я They только handle a зашла variety и, of в tasks, принципе, like checking the еще condition ничего of не делала, outlying ничего не roads, крутила. maintaining forest facilities. And as for Master, well, he has to handle more. Today we can perform routine checks on the pathway Также нужно lamps проверить as we make our way to the... Я просто хочу Traveler, накопить сейчас this way. 10 круточек. You can leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. 5 dusk birds. И лучше всего... Опачки. Ой, куда я? Нет, 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 я не хочу. Опачки, какие-то новые цветочки. Я потом хочу подойти. Дай мне сначала, пожалуйста, активировать статую Архонта. Что, я опять не нажала, да? Мир открыт для тех, чье сердце исполнено благородством. Я потом ивент пройду. Дайте мне сначала открыть регион, а потом уже всем остальным заниматься. Так там же, пока сюжетку не пройдешь, ее не получишь. Я хочу сюжетку пройти. Ой, ты, господи. Какие немилые. Я не хочу. Дайте, пожалуйста, я пройду сюжетку. И потом получу, честно. А то вдруг я 10 круток накоплю, а на мне опять выпадет. А потом я такая сразу цешечку получу. Так. Где этот повар находится? Давай, говори мне так. На самом деле, зачем мне Дендра ГГ на текущий момент, если у меня пачка собрана для того, чтобы и так быть нормальным?
В случае, если понадобится, конечно, я смогу спэкнуться и получить. Где этот повар? Возле какого старика? А, вот старик. Кион. Повар. Вот этот, что ли, повар? Вкусная пита, грибной рук. Блять. Что не за название придумывает? Ладно, пусть. Я выберу сейчас. Ты умеешь готовить? О, реально шаурма. Офигенно. Так, что там реально шаурма? Где она? Где она? Я хочу это. Путь силача? Это что, блядь, такое? Это когда... это фирменное блюдо. Это такие-то. Вот она. Увеличивает силу атаки всех членов отряда на 81 единицу. Офигенно. Ладно, ну раз вы уговариваете меня взять ГГшку, сейчас поменяю отряд. Ой. Кого мне убирать? Бебру, что ли? Just what will we come across this time? Ой, опять я кнопки путаю. О, зелененький. Все. Вот, сущность флоры. Кстати, а что за новые достижения добавились? Скитание по миру. Опа. Это регионы. О, Господи. Он зелененький. Они тупо перекрасили Ешку Электро ГГ? Серьезно? Ну, почему я... Ну, ладно. Господи. Просто, понимаю. Nothing wrong with these two lamps. Let's move to the next ones. Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a... Нет, я знаю про The statue of the резонанс Seven новый, is up но- on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind. Oh? I guess I'll leave Вспомним it up to... только Ливе и разлом. By the way, Kale, Сколько мы там карабкались? that Еще и depends. Надзуму. Are you referring to Greater... Greater Lord Rukadevata? Oh, is that the name of the form? Uh-huh.
Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Что general у них с archon. названиями? the Господи, у меня rainforest, as уже well as the язык wall of ломается, Samiel когда я around the только desert. вот это слово Her works начинаю provided a means читать. of peaceful living for everyone. Стену Самиэль на границе с пустыней, чтобы сожалеть. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, даже but Сумера. also of power and kindness. Даже для Unfortunately, Сумера she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. According to what Masters told me, the sages later found the newly born dead to celebrate the reinstatement of their lost deity. The sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary. О, What happened? Well, and then... Я мало что знаю об этом. Ты не знаешь, что ты не Yeah, Сумера? I'm from Sumeru. Maybe it's Но- difficult to discuss this topic with strangers. No, it's not that. Anyway... Wait, Эмбер? Amber? Ты говоришь о Эмбер Yes, стал... that's her. I Некоторое once время lived in назад Эмбер Mondstadt мне for a очень while, много благодаря and she ей helped стала me a другим lot. There's человеком. no one like Удивительная, Amber. увлеченная She жизнью, lives чувством life to the справедливости, fullest while наполненная энергией. always adhering to her Понятно. strong sense of Понятно. justice. Это любовь. She's Это ready любовь. to answer the call for action at Эмбер any удивительно moment. увлечённая But is судьбой. also, if you ask По-моему, она me, отдельно she's поставила a роль prime скаута, как example of a попадает true на сцену, сначала outrider. изучает Эмбера, She's потом the first влюбляется в person энтузиазм anyone благодаря coming... ее энтузиазму. Sorry. Так, вот оно как. Это значит, скаут встречается именно в этом кино. Кое-что вам поняла, тебе нравится Эмбер. Sorry. Простите, кажется, я неправильно I was выразилась. rambling on Наверное, just это now. звучало странно. В порядке, alright, теперь, когда мы Colin. знаем, что Knowing такое that you're a Эмбер, friend вам of чувствует, Amber что somehow мы стали makes... ближе. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber, in one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was safe. I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. Yep, so please know that you two have my complete trust. Really. Ну, такая милашка просто. Такая уси-пусечка. I wish I could tell you more about the Dendroarchon, Еще голос but I это have been away добавляет from такой Sumeru for some time, мимишности. Такое... and I haven't read any books. Sorry. Одну даму мне напоминает. That's alright. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukkhadevata. Oh, I'm happy that was helpful. There is... So that's why you're... Don't mention it. We are friends after all, right? You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Мы забирались тогда вот тут-то. И смысл того, что я карабкалась до этого, хрен его знает. Но надо было, да-да-да. Почему? Вот, кстати, в Лиюэ нас тоже заставили статую чистить. Сейчас мы заставляю статую чистить. Прикольно. Kinda small. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata? Or lesser? The name does seem to fit this. Well, Открою anyway, по let's мере get started on прохождения cleaning the сюжета. statue. Я сначала прохожу сюжетку, потом только открываю все статуи. Ну, либо во время того, как прохожу сюжет, открываю все Let's head статуи. down and meet up with Не надо Colin. рассказывать сюжетку, потому что я и так ее хочу пройти сама. Потому что это будет мне, как минимум, мне интересно. Colin, we're back. Уже вечер. Welcome back. You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. Yay, food! What kind of goodies did you bring? Ну, блин, драться это не проблема на самом деле, а сюжетка, ну, Hey, для don't этого be a и стрим, party чтобы pooper. It's not like сюжетку Colin is a пройти как stranger or минимум. anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. Кого? Xiangling taught Едоков? time on that. I prepared a nice Едоки, portable dish понятно. that forest rangers like to eat called pita pockets.
I hope you'll like them. Пита. Блюдо пита. Надеюсь, вам оно понравится. No, not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. Ну, я же сказала, минимум часа 3 стрим будет еще в начале стрима. Поэтому пофигу. Так еще с перерывами. Все на 6 выйдет. Да-да-да. Да-да-да. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include Да по-любому Пайман all еще и это. so you'll be making your Вот own это в начале, когда игры самой мы видим неизвестную богиню, по-любому это взрослая Пайман просто. Oh, Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but she's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually very... I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature. Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called... Well, anyway, Конечно. because Master does a lot of research on plants, sages from the Academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. I know. Anyway, Master could have easily left the rainforest to take up a position at the Academia, but he chose to stay here instead as a forest watcher, helping the locals every day. In fact, Master's the one who taught... Really? Paimon would have never guessed that. Oh, speaking of Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. Paimon's still kinda upset, though. He kept scolding Paimon the entire... Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, Why, oh, what? Hey! Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. Hey! Now even Kale started to laugh. Ugh, that's it! Paimon won't forget this! It's time for some Paimonial rap! No! Don't touch me! Oh, sorry, Kale. No, I just... Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm... I'm fine. Oh, well, it's getting late now. Let's hurry back to Gandharville. Какие тут названия, конечно. What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? Не, ну Сумеру вообще прям красивый регион. Мне прям зашел. Я в принципе люблю зелень, природу. Ну, в принципе, люблю все зеленое.
бирюзовое, зеленое и так далее. Это вообще прям мое все, а тут еще и зеленый регион. Это так классно. Traveler, you've returned. Насрин. Угу, окей. Мы, конечно же, не будем коверкать ее имя. Yep, we're back. Oh, call it. Oh, okay. Восемь минут следующего дня. Ну, конечно, мы ждать не будем, мы просто перетащим время. 8 утра. Hyman was thinking all night about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. Тоже вопрос. Maybe she's in a better mood now. But let's go check on her. Ah, it's you two. I was just about to go look. Huh? Tainari, what are you doing here? Where? I came to check on Kale's condition. To put it simply, Не здоровится. По-любому накурилась. Ну, You mean she's по-любому, sick? просто по-любому. no need to worry. Отвечаю, накурилась. Something as small as you could never harm her. Таких серьезных This sickness последствий is something уже that давно Kale has болеет, been но всё more же после excited вашего than usual since you two появления Калей arrived. немного A переволновалась. little too much so, to be своим honest. физическим She состоянием. hasn't remembered. Конечно, I логично, suppose в конце it's концов, она давно understandable, не виделась though. со своими друзьями. She Ваше hasn't been появление around для неё anyone стало she серьезным considered a friend. событием. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Тигнари, что с ней? Давайте поговорим Let's в take другом this месте. conversation Клей приняла elsewhere. лекарство, ей Kale нужен just fell покой. asleep after taking her. Мне кажется, они ее травят этим лекарством. Хотя, хрен его знает. Знаете, я играла в Remnant from The Ashes, и там дома были чужеземцев. Вот примерно точно так же выглядели внутри. Когда мир на болоте был. Вот это да. Ай, блин. Ай, как? О, прекрасно. Ох, не вниз надо было. Господи ты, боже мой. All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are, well, because Kale asked me. And honestly speaking, I was against, but she insisted. Saying, So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? right. Ну, сама- Ever since she was a Детство child, страдает болезнью под she's been названием afflicted with a Элиазар. disease called Elazar. Это названия, Элиазар? конечно, божественные. Элиазар. Yes, Это it's a уникальное disease заболевание, unique которое to the встречается lands of только в Сумере. Sumeru. Особенно является It is темные, characterized by твердые чешуйки, dark and которые hard образуются на at теле. first. Сначала больной The чувствует afflicted may only онемение, feel полностью mild пораженной numbness on кожи. the По мере affected развития area of the заболевания skin. происходит потеря сил и However, иногда не as менее the пальцев disease рук и ног. progresses, in its final В последней stages, стадии болезни the лишает человека disease strips a способности person of управлять the своим телом ability и to фактически control their own становится полностью body. бездвижным. That sounds ужасно. terrifying. Wait, То есть Клея hold такая on. неуклюжая из-за своей So when болезни. Kale seemed to be acting a little... Correct. Да, это That последствия would be the Элиазара. effects of Я сказала ей Elazar, ничего не трогать, which is чтобы она не precisely навредила why I do себе. not. With Эта болезнь appropriate месяца, treatment, должным лечением the можно disease can be эффективно контролировать effectively развитие controlled заболевания, но before it лекарства для progresses этого to. нет. Nevertheless, Kale's mother still Тем не hoped менее, that мать there was Калеи something out надеялась, что there. лекарство есть. Она She передала handed Kale over Калее to an организацию, organization известную known как as the Fatui after one of Фатуи. their После members того, как один из lied. них сказал, and что said у них they- есть What? лекарство. Что, Ah, блядь, it Фатуи appears опять you're они тут. already familiar with them. That'll save me some explanation. Да, кстати, сюжет достаточно легкий. Единственный минус — это название.
от которых просто заплетык языкается, типа такой, что, блядь? Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Но время, проведенное в Fatui, определенно не вызывает у нее приятных воспоминаний. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui... Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to... She doesn't need to apologize. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my... Don't worry, Kainari. We'll take good care of her. Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Жизненный сюжет. У меня была подруга в школе все время, и ее прям реально так же. Она считала, что у нее не может быть подруг, она типа недостойна, ничего. У нее тоже было заболевание, и при этом при всем у нее постоянно было дофига друзей, но она как бы тоже была милая, как Калея. Но, к сожалению, да, она так и не смогла принять тот факт, что с ней дружит не из-за болезни, а просто. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. Да, кстати, Инадзума реально по сравнению с Сумеру, вот даже там начало это душнятина, здесь хотя бы так легкий роман. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently, though a moderate amount of physical exercise. All right, now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest. Yeah, we'd like to do... All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still... Let's go then. We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Ну и мечник ГГ. Hey, Kainari? Where exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumero have names that are contrary to their species. Take the Kalkalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Oh! Huh. Okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Kainari. Грибочек номер 2. Блин, тут музычка во время боя гораздо лучше, чем даже в Инадзуме в той же самой. Не знаю, может просто я свыклась за год к Инадзуме? О, что за кружочки? Что за кружочки? А вот они, не все, я понял. Это вот это растение. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. If you could manage to gather 4, we'll rendezvous here once...
Что это за болото? А, что-то тупые вопросы. Alright, we've gathered enough lunar lotuses. Let's head back to meet Tainari. Кажется, тут проще будет бегать с Джуном Ли, потому что Джуна Ли тут, в принципе, либо арта какие-то. Ростик позволяет. Hey Tainari, we found the lotuses you requested. Let me take a look. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have a— Hey, Tainari! Oh, Tainari, someone's come. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off? Let's go find out what's going on. Ну, Тигнари такой миленький, кстати, тоже. Может, они такие просто. Может, это у меня переполнение просто эмоций? Ну, блин, они такие миленькие все. Ну, кроме вот этих вот обычных NPC. Обычные NPC какие-то слишком обычные. Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. Я его считаю Робин Гудом. Это не Эмир, это Робин Гуд. По-любому. What's going on? We just discovered a withering zone. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already cleared just a week ago. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area. So we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. Понял. I'll go deal with it right away. In the meantime... Wait, Tainari, why don't you let us Почему help это мы you? должны вернуться? You two have only just Только arrived прибыли in в Сумеру, Sumero. много вы не There's знаете. a unique Как type раз of в Сумере есть anomaly that участки, occurs in the сейчас Sumero уникальный rainforest. феномен It's мутации, called так the называемая withering. зона The выдания. affected areas not only cause Зона nearby выдания не только vegetation to приводит к wither, выданию but it's растений, она also смертельно опасна lethal для to людей и животных. wildlife and Если вас even никто people. собака не стоит Yes, приближаться. Amir is Я не absolutely преувеличил, когда right. говорил, что I в wasn't арктическом kidding when I лесу said, есть as очень Amir опасные said, места. Сказал only Амир, someone with a только те, у кого есть vision, сбоку, то that есть is, люди, the power to способные manipulate пользоваться силой elements, стихии, will могут be able to некоторое время resist the withering's противостоять corrupt... That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location, and then only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. Я тоже умею But you don't управлять seem to умением. carry a Ты vision. не похожа на человека с Don't глазом worry, Бога. she may not Ну, have a хоть у тебя vision, нет but глаза she's Бога, a вполне real мастерски pro at using управляет элементами. It seems the О, rumors похоже, about you что are ты не true. правдив в In таком that случае пойдём case, со we мной. typically Когда only teach путешественник visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. Мы We'll учим make an их, как exception today знать and зону show you what it выдания. looks Сегодня like я up приглашаю close. вас на экскурсию. Господи. Так, нам туда. Дофига новых растений. Прекрасно, прекрасно. Мне нравится. Stop. Don't move any further. Look there in the Внимательно distance. посмотрите вдаль. Where? Вдаль? Oh, Особенно look! серым, кажется, что plants растение have засохло, в withered. воздухе витает что-то похожее на Oh, пепел. Paimon doesn't like. That Блядь, реально не is по the себе. withering. Это и есть зона All увядания. right, traveler. Честно, теперь We're going to придётся have to вступить в enter зону that увядания, withering там нужно zone. найти опухоль Once увядания, inside, если we'll need их to look for what we уничтожить, то мы call сможем посетить tumors of the территорию. Я withering. пойду с Thank тобой. you. But I Благодарю, must но ты warn никогда you, не имела дело с такими don't вещами, push поэтому будь yourself. осторожна. Even with Даже если elemental ты умеешь powers, управлять once you step элементами, ты будешь inside the чувствовать withering себя там zone, очень you may комфортно, и experience бла-бла-бла. extreme discomfort. Обычно. You ready then? Let's go. Let's go. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Scatter! Так, одну мы. Born of ice and frost. Это типа Next on the agenda. электрогра, но на минималках. Я Healthy понял, body. понял.
The wind knows me. Gather! No touching. Вот эти стелы жизни. Что-то напоминает драконий хребет с его недоопухолями или что это. Так, еще вот это. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. This is long overdue. Time to go. Wind strike. 2. Fallen leaf. Now, destroy the tumors of the withering. Опухоль уничтожена. Прекрасно. We did it! Everything's returning to normal. Yes, thanks to you two. We were able to quickly restore this area. Tainari? You make it sound like we did. It's that obvious, huh? Recently, the rate at which the withering zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly... If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But, for instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected... This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wild. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase. I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients. No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumero for millennia. It's said, by the way, have you heard of Irminsul before? Я не буду это читать. Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense. You can basically... I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground, all the way up to the surface. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archons, and as for the Withering, its emergence is related to a That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we... Так, активировать по-любому этот телепорт на всякий случай. Опа. Звук дерева. Прям прикольно. Вот висит. Что это? А, что это? Что это такое? Думала, я соберу это, а оказывается нет. Это что-то такое интересное. Не, ну, Сумеру красивый регион. Мне нравится. Прям вау. Прям реально красиво. Тут так спокойно на самом деле. Ты просто слышишь эту музыку. Какие-то растенюшки еще. В общем, тут очень красиво. У меня нет слов подниматься.
Даже так, просто деревья, они какой-то вот бирюзушкой, вот это вот бирюзовым цветом отдают. И это прям так дополняет вот эту ярко-зеленую траву и вот эти вот деревья. Просто у меня одни ласкательные появились. Нужно... Oh, Tainari, you all made it back. The withering zone you reported has been taken care of. Huh. Wait, is that? Oh no, Hypatia! Чё? Huh? What's wrong, Tainari? Реально, чё птичка даёт? This duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived. Oh, her? How could we forget? Let me see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Так, минуту. All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, she must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to— What? You mean she's been sitting there for— Well, obviously, because needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon. Wait, you want us to bring her the rations? But will the traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here. So, how do you feel? Huh? Really? You're not... But wait, how'd you... Back when we were clearing the withering zone, I observed that she could adeptly manipulate the dendro— And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar? That's correct. Those weren't hallucinations, because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumero, but my forefathers were shown much favor by— Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsol. What you witnessed were actually real memories contained within— I could try to tell you more, but it would be— that sounds nice. That was because when you ran into her, she was in a special phase— Please, wait here for a moment. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as— Also, here's a letter that I would like you— No. I should be the one thanking— Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Так, так. Hello? Hypatia? Hey, there's nobody here. Ой, блядь. Сори за маты, просто так. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the Небольшие area. технические шоколадки просто. Дополнительно еще сверху. Так, все, теперь все окей. Все, можно дальше стримить. Тук-тук-тук-тук. Что это за звук? Это, наверное, те штукенцы, которые мы видели около статуи Архонта. По-любому они.
была прикольная штучка. Мне она понравилась. Она такая миленькая. Ну, только сразу же лицо покерфейс, блин. Я по жизни... Ладно, похуй. Hi, Paisha. There's no way we can get her to eat in her current condition. Huh? Wait. What? Какой-то странный тумань. О! Мир поменялся. В чем вообще так резко изменилось? What happened? And where are we? Really? Должно быть объяснение. По-любому должно быть. Так. Прикольно, цветочек такой вырос резко. Мы чё, в небе, типа? Опа. This place is huge! I knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Ой, роман. Я побегаю тут. А, какой сундук есть? Ты чё не умер? Ты ж умер. Ладно. Вопрос, где он? О! Оно двигается. Прикольно. Ой, а в смысле мы не зацепились? Это типа нужно... Я понял. Любые данные возможно, причинам они не принадлежат сюда. Сейчас. Дубль 2. Ой! Я опять что-то не туда сделала. А, ладно. Теперь... А, типа... О, нет, пока не пойдем. А, или туда все-таки надо идти. We're way behind schedule. Опачи, что я нашла? Solidify! No touching! This is order! Wind strider! Блин! Blaze over! I will have order! Germinate! Clouds high. The birds come! Born of ice and frost. О, прикольно. О. Это чё? Это чё такое? Что я сделал не так? Что это сейчас происходит? Инвентарь также
проходы, которые заблокированы им. 3 куска первого быта инвентаря откроются следующим проходом. Это окей. Это понятно. Ок. Меня решили отпустить. Ок. Я немножко гений. Вот это деревце, ок. Тут прям... Что? 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 Бля? Что? Ок. What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? Почему мы в Инадзуме? Алло? Алло, блядь? Чё? Чё, блядь, опять происходит, блядь? Что, блядь? Что произошло, блядь? Просто. Хуя непонятно, но очень интересно. Я не знаю, какую комнату я нашла, честно. Да, нашла я ее. Ее я точно нашла. Я их только что отпиздила. Опять эта хуйта непонятная. Опять мы из Сумеру в Надзуму отправились. Hey, what's the matter? You don't look so good. Ок. Я пыталась пройти туда. Это что? Ай. Не понимаю, что делать. Quake. Это что такое? Я вижу вот эту штукенцию. Что нужно сделать? Типа... Типа, чё? Вот она. Ладно, давайте так. Господи. Опять какая-то хрень происходит. Ок. Это картинка просто. Ок, 3D ушло. Появилась картинка. Ладно, хорошо.
давай обратно. Молодец. Что-то мы видим. 500 путешественница. Какой пафос, господи. Ума дело. Блять, логично, что-то он издал. У меня даже пироэлемента нет. Конечно, да. Что мы будем делать? Пиздить его криоэлемент. No touching. Order guide you. Wind strider. This is long overdue. As one with wind and cloud. И чё, и как мне сейчас его отпиздить? Просто. А, ладно. Все было гораздо проще. Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? Сейчас, даже если преодолел бесчисленное количество трудностей, наступает момент, когда удача заканчивается. Приходит время осознать свою ничтожность и бессилие. Ты ее просто пакет боишься. His Highness has long since forsaken you. Your meager existence in his eyes. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your... Сейчас кто-нибудь появится и спасет меня, по-любому. Отвечаю. Опа. Лицо открылось. Так. Потому что я видел сына, но я не могу вспомнить, чем он был. Зато мы можем. Нафига мы тут существуем, в принципе. Oh, there she is! Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Oh, guess that makes... Anyways, we can talk about this later. Привет, Мортис. Wait a sec. Look at all this fruit lying around her. Могут пригодиться. Да, фрукты могут пригодиться, конечно, да. Who's there? Что? Tainari, is that Где? you? Как? Что? Кто? Huh? Просто я поняла, что? Где? Как? Почему? Опять письмо Тигнаре. Эпохи. I see. Вот So, оно, что you're вы friends with друзья Тигнаре. Tainari. Прошу прощения за то, что устала I'm grateful that you came so quickly to save me. Все эти фрукты. Кстати, мы фрукты уже были здесь, там. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here... Oh, really? I seem to understand now. Your neighbor? You mean there's someone else living here now? Именно что похоже на Oh, капсулу. Вот, so тоже его you're видел. able to see... Wait,
Подожди-ка, ты только что встретила здесь удивительное существо, которое мы уже видели, а потом тебя вдруг снился странный сон. No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream. Hypatia, just what kind of I'm not sure what it's called, to be honest. But I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed this. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have all... It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh! And then I had a dream. By the time I came to, I was convinced they'd never show up again. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never... Yes, no doubt about that. Честно? By the way, мне бы такого соседа. Да. Sorry about that. Sounds like... Well, if somebody hadn't dropped the food earlier... Anyway, alright, we're out, traveler. Today's menu... Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly... Приготовь еду. Сделать бенто. Что? All done. Let's use the empty box that Tainari gave us. Oh, it smells amazing. Бенто. Окей, хорошо. Ой. Ой. Кажется, я все сломали. Опять. Спасибо. Вкусно. Are you already finished cooking? Smells delicious. Как оно классно выглядит. Может, потому что я сама голодненькая. Блин, тут курочка в медовом соусе, овощной супчик. Я бы тоже все это съела сейчас. Even though everything you meant, it took me nearly... You should know... So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make spirit borneo primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the... Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. That was primarily due to her body's unique constitution. Stimulated by the incense, she could perceive the Dendro Archon's power, and taking in any sense similar to the ingredients of spirit borneo would cause adverse effects. Not to worry though. It appears technically your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon, but unless you're using intentional meditation. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life. Whoa, you're really serious about this whole thing, aren't you? Траву. Точнее, нюхает траву. И радуется этому. Они все зависимы. И типа вообще похеру. Игра 12+, да, по-моему? Как классно. I am a researcher after all.
As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still, which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumero have lost their minds. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa! So knowledge from Irminsul can be super dangerous! Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight. However, I've been feeling better as of late. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the God of Wisdom herself. And they have... What's so strange about that? Doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumero can ever... Yes, well, to an extent. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Yes, if one struggles with anxieties, the fact that the people of Sumero do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the God of Wisdom, is... I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. But then, on the day I scared the little Aranara, it was incredible. Though I don't exactly remember what I saw. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be, but I was free of... Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. So, do you have any thoughts about the things she saw when she... Sorry, I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that... World, forget me. If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, there's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of... Now that we know Hypatia is alright, and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it... И перед этим я предлагаю перед возвращением в Гандхварву небольшой перерыв сделать, буквально на 5 минуток, и я к вам вернусь.
Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Всем снова здравствуйте. Продолжаем. Все, мы передохнули с вами от данного сюжета. Продолжаем. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Нам нужно... Ладно, пробежимся.
Опа, горит. Ай! Опять я кнопки перепутала. Картофель. А тут? А, это типа показывает, как нам идти. Окей. Что? Это как? Ну, пройти не могу. Так интересно, блин. Ну ладно. Что? Что не так с этой фигней? Блин. Надо, кстати, возвысить. Может, оружие поменять, может, что-нибудь получше будет. Опа. А откуда он у меня? Еще один. Ладно, хорошо. Понятно. Теперь понятно, почему она нифига не дамажит. Просто артефакты на 0. Нам же будут, по идее, да, давать вот эти созвездия, как обычно в сюжете. Вот это, по-моему, я ж только ради этого и использую. Учение о наставлениях. Ладно, окей, хорошо. Что-то я поторопилась. Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumero City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Ghulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the Academia, not to cause a scene. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Your master is an integral part of this effort. And what exactly does my master need of me, Sage Kage? You'll know once you've arrived in... And how long will I be required to stay? Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandarville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tainari, but... so be it. Come, Ghulam, we're leaving. Tainari, what was that? It's nothing.
Some people from the academia wanted me to go to Sumero City to assist them with a project, but I had to refuse on account of, but all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for us too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. That's right! We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Sorry, I'm afraid I don't have any. Well, do you at least know anyone we can try asking and... Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Amorta Darshan. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. Needless to say, this device and its usage... Great! Next up, Sumeru City! That's right. Tainari, we have something Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking... She knew you two would be leaving soon, so she... Thanks, Tainari. Farewell. And good luck to you both. Придется покидать это приятное место. Ладно. Это дендроштукенция. Денежка. 10 тысяч морин на дороге не валяются. А нет, валяются. Всегда бы так. Тут же подсвечивается, что есть дендрохуёвенько. Дендропол. Ладно. Я понял. Yesterday. Я думал, за какой-нибудь сундучок будет спрятан. Фига подобного. Как обычно. Как обычно. Просто все как обычно. А мы, кстати, хоть сколько-нибудь люмогемов заработали? Да, 30. Прикольно. А нет, у меня было 960. А, перчик! Там был перчик. I've been waiting for you two. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. And, I'm sorry. But I guess now I understand that the most important... There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends of... Thank you. That means a lot. Oh? What is it? It's my recipe for Это pita рецепт pockets. питы, который я I вам told обещала. you that Не I'd give you a смейте меня... copy, remember? Не смейтесь My с меня, плохой handwriting почерк. is... Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever Здорово, соболезную.
Не, если Сумера проходить, то почему нет, если у тебя комп нормальный? А ей соболезную, если у нее комп умер. Да, реально, тут такая графика, даже я на низко-средних играю. Комп и тянет на высоких, но на стриме, допустим, это уже начинает видно, что у меня комп подстраивает. А раньше, когда был Манштадт или ЮЭФ, все вообще было прекрасно на высоких играть, вообще изи. О, это что? Как с этим работать? А, это типа... Так, ладно. Типа вот так надо сделать, да? Поник. Сундук. Сундук. Ну, конечно, плохо, что ей джин на Тигнаре упал. Да. У меня вообще я проигрываю тоже всегда 50 на 50. А потом уже выбиваю на 100% гарантии. Но иногда падает и вне гарант. А если она не хотела сигнале, почему бы баннер Джунли не покрутить? Там же, может, Джунли бы выпал. О. Ой, кажется, все плохо. Я поэтому не создаю твинки, не прохожу ни за кого сюжетку, потому что, ну, во-первых, ты сначала у себя проходишь, тратишь на это время, а потом еще на другом аккаунте тоже приходится тратить. Это дофига просто времени уходит, ну, грубо говоря, как никуда. Ты не узнаешь ничего нового. Такой, типа, ну, блин. О, полетела. А еще карты зачищать. Кай. Да себе еще не зачистил. Пусто. Так это не перчик, это персик. А я думала, это как перчик в Лио. Вот это чем-то похоже, кстати, на Лиюэ. Локация, где отель стоит. Там, где Сяо живет. Так. Здание пока пути проходить. Это что? Так, исследование. Бутоны, соцветия и четырехлистные символы. В Сумеру вам могут повстречаться бутоны соцветия, которые при контакте с центром разбрасывают четырехлистные символы. Используйте особенность, так будет проще путешествовать по Сумеру. Что? Что? Ладно. Ой. Я гений. Я просто гений. Нравятся звуки в Геншине, они такие прям
максимально натуральные. Открываем телепорт. У них как-то сразу так форма поменялась. Типа там они такие лесные дозорные, которые живут в лесу, зелененькие все такие, а тут какие-то слишком красненькие все. Ну, в общем, прикольно, конечно. Ну, хз. Города Сумеру. Прекрасно. Oh, did you see that? When those people entered this... One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. Because there's currently no information on either of you, but no need to worry. That won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia... Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting... After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. А у кого-то, возможно, уже и вечер, потому что лично у меня сейчас уже почти 4 часа дня. Где-нибудь на Камчатке уже 6 вечера. А у вас сколько времени? I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be... Oh, so this is the thing that Tainari... You two are quite fortunate. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. Чем буретка на аве, здоровья маме. It kinda looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to your... Says this little doodad lets you access knowledge. May the mighty God bless us with their... О! О! Такая, чисто робот такой появился. Whoa! Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is contact... Exactly. Реально удобно, блин. Вот это классно, вот это реально классно. Ну, тем не менее, Дальний Восток. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Да пребудет с вами мудрость Дендро Архонта. Да пребудет с вами сила, да-да-да. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about... 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Дендро Архонта. Он ничего не чувствует. Акаша, похоже, не ответила на вопрос. У нее то же самое. Я подумала, об этом возникает то самое ощущение, когда пытаешься вспомнить, но не можешь. Paimon's brain is exhausted. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really miss their Archon. Смутное ощущение, что Акаша дает ответы далеко не на все вопросы. Даже если задать один и тот же вопрос, Акаша даст ответ, который будет соответствовать статусу, возрасту и опыту вопрошающего. Можно сказать, что мы не имеем права знать ответ на этот вопрос, потому что мы чужаки, которые только прибыли в Сумеру. Кусанали.
В создании появилось несколько новых представлений, но в целом не намного больше того, что было известно ранее. Кто-то сейчас придет. You too? Well, well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanagi. He's from Sumero and even has a position in the academia. Let's see. Tainari wrote an address on the letter's envelope. Ой, It's not блин, far from the прикольно. city's gate. Let's head over and have a look. Hopefully he's at home. А мы как-то можем взаимодействовать с ним, я не знаю. Ну, кроме как в Are сюжете. you Rohawi? Рохави? Yes, that's me. Да, это чем могу помочь? You see, Или отправил нас What? вам. Что? Таинарий? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and... Here. Oh, let me see. Oh, seems even Tainari acknowledges my innate ability for procure... We want to meet with Lesser Мы Lord хотим встретиться с малой Kusanagi. Do you властительницей know a way we can do Кусанали. that? Ты не знаешь, как это можно mean you сделать? want to Вы meet the хотите Dendro встретиться с Archon малой herself? властительницей Кусанали? This isn't exactly my area of Обожаю expertise, такие but максимально let me see тупые what I can диалоги, find in когда the одна Akasha. фраза повторяется другой фразой. То же самое. Слово в слово, только в конце такой вопросик. За пределы моей области знания попробуй найти ответ в Акаше. Sorry, the Акаша не дала Akasha ответ на did... мой вопрос. И ты, Даш, ты только что был такой высокомерный, поэтому думал, ты сможешь получить больше Well, as информации. I said, Ты this сказал, isn't что my это выходит area за of пределы моей области expertise. знаний. Я всего I am лишь but a скромный lowly исследователь, и researcher. Акаша The должна быть Akasha посчитала, doesn't что see мне a не need положено for me знать to о know. All I know Дендрархоне. is that ever since Lesser Только Lord мне известно, Kusanali что с returned to возвращением в Sumeru, Сумеру she's малая never left the властительница sanctuary of Кусанали Surastana не or made a покидала public храм appearance. Сурастаны и не появлялась на публике. Я и не знала, что Архонты бывают такими The Dendro загадочными. Archon is somewhat Да, of a Дендрархон recluse. ведет уединенный Perhaps she образ just жизни. doesn't want to Возможно, вообще entertain не хочет, visitors, чтобы which кто-то would приходил. explain the Если lack это of так, то information in the естественно, Akasha. что мы не сможем найти в Акаше информацию о том, как просить у нее аудиенцию. No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around, and besides, кто нам you two поможет? should consider Мы the же bright просто side of так. things. Ну, в Not принципе, being 3 able to региона see изучим. Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, Может, there will статусом always воспользуюсь, be наконец-то. information you cannot obtain from the просто так. Akasha, and things you can never accomplish. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations, hey, come on. This is a survival. Paimon's expectations were pretty low, but this is so low, it's like digging holes in the dirt. So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. Huh? Like who? Oh, you're right! Catherine! Екатерина тут точно есть. Adventurers Guild Гильдия has искателей its приключений own есть источник intel network. информации. Поскорее Let's найдем ее и обо всем расспросим. Мы тут Екатериночку найдем сейчас. Екатериночка, да, Екатериночка, это классно. Такая чисто Индия. Реально Индия. Ну вот так, да? Тут всего 5 статуй. Тут какой-то регион будет, ладно. Не суть. Ad Astra Abyssask. Hello, traveler in Paimon. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready. We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can... You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. I apologize, but I am unable to call up any relevant тут Акаша. information in the Akasha. Я же не смогла I'm ничего also связанного с unable этим to- божеством.
Ну, если даже Екатерина не хотела нам помочь, что Паймон сдается, Паймон не знает, кому еще можно Please обратиться. do not worry. Не лучше знать, кто I может may know помочь of вам. someone who can help you to. In Sumeru, Сумеру, гильдия искателей the приключений, Adventurers самая Guild does информированная not serve as организация. the Здесь vanguard существует of множество очень information. активных маленьких и Rather, больших бригад there are numerous наемников, active называемых mercenary пустынниками. groups, collectively known as the Air. They take on Они various берутся за contracts and любое work all задание по across всему Сумеру, и Sumeru, поэтому so весьма they хорошо naturally осведомлены. accrue intelligence. An Aramite Бригада brigade called 30, the это Corps of чаще за 30 оборону is in Сумеру, не charge of только одна Sumeru из City's старейших бригад, defenses. она также управляет Not остальными only are they бригадами и the координирует oldest их brigade, деятельность. Core of 30? Supposedly, they are named as such Так because названо their по числу ranks членов number бригады 30 на at момент their ее основания. У Asfand. бригады An 30 advisor есть with the Corps советник of по имени 30 Асфан, maintains который good часто relations with the контактирует с нами. Adventurers Несмотря на Guild. то, что он уже отошел Though от he's дела, он already по-прежнему пользуется retired, большим уважением. he and Его his words слова carry имеют If вес. you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters. You're welcome. Не стоит благодарности. I Желаю wish вам you удачи, two the гильдия best of искателей luck. приключений, с We нетерпением look ждет ваших успехов в Сумеру. А как же к звездному бездне? Alright, off to the Citadel of Ring. Ad Astra окей. Abyssask. Даже примагемы не дают. Господи, как это ужасно. Ad Astra. Да. Так. Алхимия. А. А, я запотерялся. Так, это вниз. Спись. Ну, город, видимо, очень большой, потому что тут прям 3 телепорта. Обычно 2 всего лишь, а тут их 3. Ну, выше. Такое прикольно, прикольно. Мне нравится. Какие-то штукенцы еще вдалеке. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you two. It's nice to meet you, Asfand. We'd like to... Мне бы I хотелось, чтобы see. ты спросил, So, как очень Catherine's the Катерина one. отправилась в Ha. Академию. It's true that the Aramites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archons. Seriously? Ничего не могу Afraid поделать, so. пустынники не The придерживаются Aramites верований. aren't Им мало terribly кто понимает, religious, so we мало don't что know понимает much в about божествах, поэтому вы divinities. можете... А мы As far можем as the извлечь из Акаши Akasha чуть меньше goes, we can информации, чем We вы. originally came Мы from the родом из desert. пустыни, где божества The gods давным-давно there died пали. off long После их ago. падения пустынникам Since приходится those рассчитывать days, только на we've себя. used our Вопросы own two выживания мы никогда не hands to обращались carve за out a помощью к living. божествам. It isn't just Дело не us, только в though. нас. Моему If you большинству ask жителей me, I Сумеры think нет дела most in до Sumeru маловластицы aren't interested. Кусаналя. Oh? Why's that? Why? Just take the Academia, for Потому example. Академия. Именно она They're the управляет ones всем who Сумером. truly Несмотря rule на то, что Sumeru. люди там верят в Although Архонта, they они believe по in сей день gods, поклоняются most именно of them великой only care for властительнице the late great Рукодевати. Inarise. She was the По one мнению who великой founded властительница Рукодевати Sumeru создала Сумеру and и оставила gifted us после with себя the Акаши. Akasha. В то время как малая Lesser Lord властительница Кусаналя стала Kusanali новым just Архонтом только happened по to воле him. Because случая. of the Что касается Academia's простых людей, influence, то под most влиянием Академии citizens are они, more естественно, больше familiar любят и with уважают Greater великую Lord властительницу Rukadevada Рукодевату. and hold her in greater esteem. Not to Более mention того, малая that властительница Lesser Кусаналя не Lord только никогда не Kusanali never появлялась makes на an публике, но и appearance. сама Академия And почти the ничего не Academia never публикует. announces anything about Поэтому her. для большинства жителей As Сумера far она as the является не people of более чем Sumeru are божеством, которое concerned. просто существует. Really? Oh. Ha!
кто знает, это ведь But просто who догадки, knows? да и думаю, We're all большинство just мудрых guessing нет when it дела до comes того, что down to думают it. простые смертные вроде нас. Besides, I'm sure the god. All right. Well, thanks for the info, Osfond. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Спасибо, что хоть какую-то инфу дали, а не просто так все. Seems Osfond was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumero. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Oh, you Вас two тоже are interested интересовало, in Lesser Lord Kusanali? как вовремя. From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Junior Zod, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend. Sure. It goes like this. Long ago, there was a man panicked by what he heard. The man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. Особенно если она не по However, гаранту, и ты he выиграешь still couldn't 50 на find 50, any да, trace это of прям the очень Dendro приятно. Archon. Да и даже если 100% гарант, и ты выбиваешь не с 89-й крутки, это тоже хорошо. О, блядь, поздравляю просто. Мои поздравления, там, жму ручку. Так что, красава. Сегодня архонты жалились над тобой просто. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, "Oh, Archon Seeker, do you now understand? Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind." Просто поздравляю. Это реально заслуживает уважения, потому что я кручу не каждый баннер. И редко очень вообще кручу. In a way. Junior Zod, since you worship Lesser дед Lord есть Kusanali, can you tell us? Of course. So did I'm terribly sorry, but... Что у меня еще есть? Ну, ее имя. Дендро Архонта. Я, кстати, не знаю, стоит ли крутить Дендро Архонта. What the heck just... It looks like there's... Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with В последнее Junior Zod. время не очень люблю что-либо крутить, потому что мне, допустим, казах выпал с 89-й крутки по 100% гаранту. Это было классно, это было здорово. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top? Did she have... Yes, that's her. Did you... yeah! Quick, after her! That should keep him... Опять мы закон. There you are, Junior Zod. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you start... You can relax now. We threw those people... Really? Thank you so much. Uh-oh. Huh? More of... No, wait, my body isn't in the... Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. All right, let's move out. Stay behind us.
Убегаем, опять нарушаем закон. Как обычно, ничего нового. Приходим в новый мир. По-моему, мы не нарушали закон только в Манштате. И то потому, что нас Эмбер встретила. Здесь же почему-то в каждом новом регионе мы сначала преступники, а потом такие: аля, я герой. Я помню, получается, у меня Тарталья выпал. Я выкрутила 86 круток сначала. We made it. Мне выпал. They shouldn't be able to find us now. Кацин. Wait, stand down, Dia. О. Так вот. А потом 72-й крутки упал. Получается, у меня тоже 158 круток. В общем, вышла на Тарталью. They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happen in... I see. In that case, you two should scramble. Wait a sec! Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard. Here... My lady, let's get... And if I refused? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you... Hey! Dunyarzad already said she doesn't want... Stay out of this. You don't understand. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer... How much? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. На самом деле, That's why I'm here больше looking for you. персонажей в And игре, knowing your health, carelessly running around. более No, ты you're такой, wrong. типа, ой, этот мне не I'm aware надо, of а my вот этого я saying no. хочу. They know perfectly well that it makes no difference if... And every time I bring this up, В таком they плане. just change the Особенно, у subject. меня вообще был план, Dear, еще в you've been прошлом living году, with правда, us но a я long так и time не already. This should be смогла old этот план news to you. в жизнь, скажем так, вдохнуть, потому что это, короче, забросить игру лет на 5-7, когда все регионы уже выйдут, и пойти играть полностью, всю сюжетку проходить. А потом я такая подумала, ну там же будут ивенты, примагемы, и как-то отказалась от этого плана. Если с телефона, то да. Мне даже с компьютера дед необходим был, потому что я вообще не умею уворачиваться. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last. My lady, У меня еще дед выпал I'm sure. с сигнатурным оружием, Won't с ask you одной to крутки. return Это home было anymore. прям вах. Когда But ты let me такой make something случайно very нажимаешь. clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree Господи, with you. два года, получается. Или сколько ты играешь уже чудной? Thank you, То, dear. что долго Don't worry. играешь, Today's little что тебе excursion, since this пришлось научиться definitely... как-то на I'll let you телефоне hire me, my щитовика lady. играть. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we... Ого. Okay. 130 активных дней, это почти полгода. Офигеть. I'm fine, really. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest... I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord У тебя Kusanali. столько лет, и до сих пор нет Дионы. Офигеть. Ну, точнее, не было Дионы. Ну, типа, чтоб ты понимал, у меня... Так. Где эта маленькая капризулька с ушками? Диона. Ой, созвездие, надо мне показать. Она у меня уже С1. Щитовик. Наэль. Наэль С5. Вот она тоже для щита подойдет. А у тебя что, не было Наэли, что ли? Для щита ее вкачать? Ну, Тому там нужно щиты стакать.
дома играть. У меня вот дед один. Я как раз пришла на втором баннере Тарталья, следующий был дед. Я его с 32 круток выбила. А потом начала его качать. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Ох, это ж блаженная But речь. where are those who share the memory? Паня, привет. Сколько у меня там уже примагемчиков накопило за сегодня? 200 штучек. Осталось каких-то всего лишь 400. Шамкс, привет тоже. Ha! Well, if it isn't Dia. Haven't seen you in nearly... Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Ha! Don't you Nah, you get used to it. How about a menu? You got it. Huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve person. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to say... but please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Wait, we're paying... How about our coconut charcoal cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. They look kind of burnt and dry. Buy mine will pass. Если с гора стакать, то да. У меня вообще был в отряде 4 гео. Это дед для щита чисто. Наэль как хил. Гора. Естественно, он у меня не вкачанный особо, но все равно бафал. И Ито. Если так смотреть, гео вообще классно. What do you have against my slime dishes? После того, как ты сделал заказ. Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was... Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro-Archon? Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't... My younger self no longer had any hope. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if at that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. У меня, кстати, тоже делюк есть. Я его прокачала до 80-го, по-моему, уровня, и все. Типа, ни талантов, ничего нет для него. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? Really? Of course. I know that you're scared of... Wow, you really do know what Dunyarzad. Is there any... What? Not really. Huh? But aren't you a child? All children have wishes, but... Can you go? Но сейчас мне не хватает на это сил, тогда можешь стать моим другом. After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumero city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told him that I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world. Nor would I have learned how to... That voice sparked a desire for wisdom. It had... I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare this... What's the Sub-Zero's festival? Sub-Zero's. Это как
Sub-Zero, только Sub-Zero's. It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. Окей, как же я ошибался. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumero. In those days, the festival was a huge deal, but because of the Academia's influence, people have gradually lost. The Academia actively participates in Sumero's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zero's festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Чтобы не Рукхадевата была архонтом, а не Кусанали. Они же по факту сами ее нашли, но при этом как-то отлили ее от народа. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death. It is. It's absolutely terrible. Фиг его знает, но реально. Пес, не надо спойлерить, я еще ничего не знаю, я только сейчас рассуждаю. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting? Just remember that we're still... I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day. But I hadn't met any of them before, so в I was never able to зависимости, contribute. Фаня, от того, какой тебе персонаж нужен. Если ты хочешь деда как щита, и у тебя нет другого хорошего щитовика, то деда, конечно же. Ганью нужна, ну, если у тебя нет нормально вкачанного ДД. Как бы тут уже смотри, какой тебе именно персонаж нужен. Если именно как щитовик, ну, то дед, естественно. И у тебя нет другого щитовика. Если у тебя есть хорошо вкачанный ДД, помимо Ганью имеется в виду, то смысл от Ганью. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusan. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Yes. Initially, I didn't have much more prepared. So I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you... But of course! Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali. Ладно, Фаня, удачи тебе. Хорошо провести день, вечер или утро, как у тебя там. Подарочек. Так, это Джафар. Блин, какая музыка классная. Ну, как раз вот это задание пройти и получить колей. Я просто не хочу нажимать, типа, быстрый старт и все такое. Смысл? Опа. Опачки. Опачки. А что он тут делает? Или я кого-то его путаю? Ну, в Манштате точно такой же чувак был. Или мне кажется? Ладно.
Травку надо собирать, да-да-да. О! Ничего себе. Оно открылось, офигеть. Вау. Какая красивая женщина. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you Вот got ее я trapped at хочу home. теперь. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught. You could say that. But everything worked out. She's on our side now. Красота неописуемая. Not completely. Oh, and who? Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. So you're followers from another land? That's wonderful. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular. Thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Probably? But don't sweat it. We've already... What's so great about Snezh 9 and toys anyway? Нам сейчас покажут сцену. Wow! This place is amazing! Not bad. Huh. Last time I was here, the stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening. Oh, probably because it was The academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to thank the Dendro Archon for Dunyarzad. But the more she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage. The stage is going to be even prettier when it's And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for you. Nilu, what did... She'll be dancing the dance of Sub-Zeros. The most Dunyarzad, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, then I'll tell you two. According to legend, the Sub-Zeros festival was originally the god a long time ago. On one of Greater Lord Rukkhadevata, some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing as she danced upon the grass. Countless beautiful parisaras began to bloom. Those brilliant purple flowers became... Huh? Really? Oh, you probably mean because all the gods in this... Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently... Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special... Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. They symbolize the goddess of flowers, after all. It's just a... Yeah. The Greater Lord brought forth Patisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately... Thinking about the goddess of flowers dance makes me wish if my stage were anything like that. So, Traveler and Paimon? All of Lesser Lord Kusanali's followers... Ooh, Paimon thinks that's a great idea! Of course Paimon wants to... So how about we all attend the Sub-Zeros festival together? Dunyarzad, let me show you which stage everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali. In that case, Тут немного скучноватые моменты, конечно. Даже ничего не прокомментируешь. Никакого толком сюжета нет. Нам рассказывают, что такое праздник, но...
Привет в чате написали. Привет тоже. Whoa! What's with your yellow hair? And what, did you know that the Sabzeruz festival is... К одному подошли. Шимати. Ah, dancing at the Sub-Zero. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord. My grandmother said the Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord the Sub-Zero's festival has been losing its appeal over the years. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. Она такая прям, ты чувствуешь в ней такую мощь, прям силу. Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's festival will be one to remember. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the resident... Oh, and the perfume sold... I mean, that's what I've heard. Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the... Так нравятся вот эти вот штучки. Вот эти. Я бы себе такое хотела. Просто так по-любому жизнь спасает. Ощущаю. Milu, your outfit looks amazing. There's also some... I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not... I've noticed that you can't keep your eyes off that crown over there. Would you like to try it on? Дела, как дела? Да, дела вроде нормально. Говорю еще раз здравствуйте. Так. Дела вроде хорошо. А у тебя как дела? May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head. So... Hey! Is that who Paimon thinks it is? It looks like... Catherine! Чего опять 4? О, Катюха ходит. Нифига себе. Поднималась, кстати, до 10, даже до 11. Постоянно. Обычно 3 больше. То есть очень, даже по аналитике смотреть, не опускалась меньше, чем на 1. Прошу прощения.
Еще пока нет, не нашла. Я только на Oh, hey! что-то It's там. the traveler in Paimon. Вот What's Катюха, shaken? кстати. Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still... Sure. Standing behind the counter at the adventure, but saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. But take you two, for example. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about her... Yes, you should keep searching. Sometimes the Я answers так we're рада looking for просто aren't сейчас. necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Вот сейчас видеть вообще Катюху без формальностей, то есть не за стойкой гильдии искателей приключений, это вообще какой-то нонсенс. А Кусанари еще нет, не нашла. Я же говорю, не нашла. Huh. Haven't we heard someone say Мы сейчас на something ее pretty празднике еще similar recently? No, Sub-Zero not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where... Oh, it looks like it's about to... Alright, we'll see you next time at the Adventures Guild. Как выполнять ежедневки и открывать сюжет Thanks открытия for карты? connecting us with the Eremites. We've already made some Фиг его great знает. friends in Sumeru Ну, City по-любому thanks to you. придется. 20 минут в день точно уделять придется на ежедневки. Ну, как максимум, прям максимум там. Особенно если... I'm sure you two Особенно will get если along well with the какой-нибудь people here. слайм нужно You've already заставить been либо blessed by the element уничтожить, of Dendro, after all. тут уже никак. Я их просто игнорирую. Я понимаю, что я в день теряю 60 примагемов, но я просто игнорирую их, Different about если Catherine не хочу их today. проходить. Hey, traveler. Oh, hey, dear. I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to... Are you serious? It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. My lady is feeling a little worn out at the moment. Sounds like a plan. Let's head over to the Citadel of Rexar and wait for Dia. Welcome. Так. Это куда? Ага. Так, ну закатник по-любому нужен. А, они автоматически открываются. Прикольно. Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad... Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long... You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. It's called being a professional. I'm a bodyguard. Look, Dia's... Listen, Это I просто don't expect to be работа. working for Да-да-да, Miss просто Dunyarzad very long. работа. But I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. Не, ну Дехли, это, конечно, сила, мощь. Oh, hey, Chief. Ah, Dia, what are you doing here? I take it you... Mm-hmm. We met this morning after the adventures. No kidding. Huh. So, where's Ruksha? Rukshaw's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered... Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This... I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case, let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads.
All we know so far is that whatever was stolen... You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos. Apparently what was lost, if you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, Я просто была настроена, но, видимо, я опять все переделала, как неудобно. Поэтому мне опять не слышно. Count me and take it from me. If you two really do decide, there are even some extremists who go around. You bet they are. The Scarlet King's been dead for thousands of years. Not everyone's like you, Chief. Even the desert natives who abandoned their homes in the... Well, traveler... Thanks, Dia! And you... Since we've gathered all... Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the... Good. Then we'll see... Так, вот теперь можно настроить. Достижение. Наверное, вот так будет лучше меня слышно. У меня, в принципе, микрофон сам по себе не усиленный. Так. Ага. Эники-веники, или вареники, блин. Нет, я еще никого не крутила, я хочу накопить 10 круток. У меня буквально еще 500 нужно, грубо говоря, накопить. Так, по карте мне куда нужно? Да я вот тоже думаю скалей взять, хотя бы 80. Ладно, окей, хорошо, я понял, конечно, да. Одну крутку за Сумеру, ну ок, давайте. Одну крутку, да? Сейчас тогда только ее одну купим. Вот, я покупаю одну крутку за Сумеру. И мне, конечно же, ничего не выпадает. Ну, блин, это логично. У меня гаранта нет. Мне ничего не по гаранту не выпадает. Ага, нам туда бежать. А, ее типа защитить надо будет или что? Все любят крутки, я тоже люблю крутки. Как обычно. А, ну тоже умеет драться, офигеть. NPC умеет драться, офигеть. Грибы-гопники, реально. Как вы уже могли заметить, я лесной страж. Нет, я этого не заметила. Ты реально, ты не страж. Ты так. Мини-полицейский. Нет, крутку мы сделаем за весь Сумеру. Их будет 10. В конце, в самом конце. Когда накоплю 1600. Понятно, да?
behind schedule. Это тоже гопники, типа? Solidify. Clouds high. The birds call. Need more. Они яблоки тырили. Конечно, они гопники. Чего вы тут начинаете? О, летающих хуёвина. Да, пока сюжетку всю не пройду. Это еще часов 5-6. Казах крутой? Вы серьезно? Это типа шутка, да? Я им до сих пор недовольна, потому что я на него собрала не такие хорошие артефакты на самом деле. Да, до завтра собираюсь стримить, чисто нон-стрим. Да нет, как 10 круток накоплю, так и выйду. Они же в самом конце должны быть. Так. Ой. Мастерства на нем. Но он у меня еще не полностью прокачан. Вот так, 194. А с чем помочь-то? У меня вот такой. Типа, таланты не особо вкачанные. Ага. Ну, типа, у него артефакты не вкачанные вообще нифига. Я же так, я его выбила в прошлом обновлении. Сусликов пугать. У меня вот, короче, только. Стальное жало? А, что это такое? Я не шарю, сори. Это оружие стальное жало или что это? Меч Волони. Ладно. А, меч на мастерство стихии. Ок. Где мне его взять? А, так до хрена всякой фигни. Я подумаю. Может, я его в ДД вкачаю. Это типа вот так делать? Или что? Или как это делать? Я не понимаю, что не так я делаю. Помогите, пожалуйста. Вот как эту фигню убирать? А, пиро. Ладно. Let's go out and... Спасибо. Так я бью по ней пира, что не так? Или я что-то не то делаю?
О, я поджужгла. Оно горит. Ой, электро. Ладно, давайте все стихии сейчас попробуем, да. Электро, ладно. Электро так электро. Давайте попробуем. Угу, не сработало. Давайте следующий. Гео. Не работает. Давайте, воду. О. Угу. Угу. Давайте, гидро. Как здорово. Ладно, я пошла гуглить. Тут по-любому это есть. Может, я просто не той стихии бью? Мне кажется, просто не той стихии. Не то, что не той стихии, а не тем оружием. Давайте попробуем делюком. Я не знаю. Let's go. Нет, не сработало. Дендра. Далее. Миро. Электро. Something's come up? In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. А может, там аниме вообще нужно? Типа развеять, я не знаю. Я, конечно, понимаю, что я не глупый человек, но в этом плане я что-то как-то... Не помогло, не помогло. Либо вообще вот так сделать. Нет, ну я отсюда не уйду, пока не узнаю.
ладно. Нет, ну так неинтересно. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Давайте ее возьмем. Next time, be sure to make a proper. С ней получится. Опа. Да, потом. Типа по ней даже урона нет. За этой клеткой. Может, с обратной стороны к ней вообще надо подойти? Ну, типа я хз. Я все уже ушла. Потом соберу. Solidify. I will have order. Давай. Конь. Motion to compel. А, у нее артефакты все сбиты. Born of ice and frost. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Я потом что-нибудь с этим придумаю. Next on the agenda. Блин, хотя в клавишах проб. А, и чё? Чё, ничего не произошло опять? А, типа, что-то не то сделала? И где, и что, и как? А, ок. Просто сразу не показала. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. We're way behind schedule. Ну ладно, 3 часа так 3 часа, ничего страшного. Ну, либо я это все пройду сама сегодня, либо на стриме. Будет сложнее пересматривать, да, понимаю. Тем не менее. Stabilize. Order guide. No touching. I'll be back. Ну, конечно же, у меня нет вепря. Прекрасно. Ты что тут сидишь? Incinerate. This is long overdue. 17:00. Next on the agenda. Born of ice and frost.
по Валоранту будет. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. По Валоранту. We're way behind schedule. 16:00 по МСК. 7 часов разница. Это нам пиздец как пиздовать сейчас. Сейчас у нас 17:00. По местному нашему. А чё, блядь? Офигли их так много для первого улицы. Улицы уровня. My contract goes Блять. unfulfilled. Понимаю просто. Что я умею? Я умею неловко умирать. Офигеть, 310 штук. Я умерла на Инудзуме, когда там было 198, по-моему. Ну, Т. И туда нажимаешь, что ли? А, нет. Опачки, еще где-то. Они просто по всей этой карте разбросаны. А вон еще один. Реально по всей карте разбросаны. Ну как, через каждые 10 метров, грубо говоря. Что это было? Это рыбалка. Ладно, хочу рыбачить. Геншин. Это что? Что такое? Иди нафиг! Офигеть просто. 13. Рядом, вместе, все вместе находится. Офигеть. Стреляйте в меня, я не хочу умирать. No touching. О. Beautiful treasures are a cause значит, for я great буду happiness. выбивать Игнари. Ага. Я пока дойду сейчас до этой сюжетки, я умру 10 раз, наверное. С 1200 хп.
Где подобрала? А, так там же 3 штуки надо. У меня всего лишь одна такая штука, по-моему. Нет? Я тоже в этом посмотрю. Да, у меня одна, их там 3 нужно. We're way behind schedule. Ага, мне сейчас в лифте пождать. Классно. Кого ты мне привезешь? Почему не колея колени? А, не туда вышла, ну ладно. А почему у нее нет, а у нее есть? А у нее нет, а у нее есть. Типа на ГГ только отобразилась эта штука. Я понимаю. Port Ormos is pretty great. There's so many new and interesting things. Not to mention all Sumeru's largest commercial port sure lives up to its... All thanks to your artistic license. That's how. I should have made you wait until we got an update from Tanja. But when I finished the prototype Aranara yesterday, you agreed that the kids would like it. That's why we tried bringing it out for a test run today. Well, I never thought they'd dislike it. Oh, what should we do? Whoa. Yeah. Compared to everyone else, they seem really down in the dumps. Let's go find out what's going on. Hey there! Paimon's name is Paimon, and she's a traveler who was just passing by. Is there something bothering you? Oh, I noticed you two a moment ago. Welcome to Akara Crafts, the best toy store in Port Ormos. What's bothering us is this prototype Aranara. Prototype Aranara? You mean this wood carving here? Как красивая кукла. Not the first. So for contact, for the stores, this is a prototype. But when we put it out... They thought it looked like... No, worse than that, actually. This is not an Aranara. I've read Uncle Tom. Uncle Tonder, this carving... Ooh. Вообще, я по факту 50% сюжета просто скипала, потому что там было слишком много воды. Скорее всего, это та же самая ситуация, да? Well, that took a sudden turn for the worse. We asked the children for their opinions. Oh, how did it go? Has it maybe, oh, this... Oh! Uncle Ton, he wrote quite a few stories in the past, but around a year or so ago... That's right. We asked Tanja for guidance. But right after, we were running out of time, so we had no choice, but as you can see... Oh, hey! Since you're the famous traveler, he does... Ну, конечно, сюжет Genshin не сравнится с Войной и миром, но все равно. Тем не менее, вот тут реально много. They seem pretty desperate. Как Паймон радуется, когда узнает о вознаграждении. Офигеть! Нафига я сюда перлась? Чтобы вот сюда потом идти?
Да я так и так тпхнусь, не переживай. Ну просто... она уже активирована, ладно. Ради коленей. Все ради коленей. Хоть своему мужу колени найду. Это будет классно. А то у него коленей нет. Ну как, они есть, но можно сказать, что их нет. Hi, Miss Force Ranger. I'm Rosie. Don't mind me. When people say don't mind me, what? Hey, don't cry. Huh, that voice sounds familiar. I'm on... Oh, it's Kale! Точно, это колени. Да, это колени. И с ней какой-то плачущий ребенок. Let's go say hi. Видимо, разбил колени. Просто. Hi, Kale. Не, ну лучники на самом деле меня любят. Они должны выпасть. Хотя бы здесь так. Ну, я не крутила из лучников эту гидролучницу, которая была в разломе. Все равно. 4-звездочные лучники я, по-моему, всех собрала. Кроме колей. Честно будет. Да. Елань. Да, Елань. Елань. Персонажей много уже, не всех помнишь. Каких основных-то помнишь, а так не особо. Особенно если дополнительно еще по 100-500 игр играешь, то вообще полностью все забывается. Главное сюжет. О, господи. Соболезную твоей памяти. Well, helping children who are lost in the rainforest. So, what was it you wanted help with? Okay. Wait. When you say Tanja... That's right, Uncle. So he's in the area? This is amazing. I've always been curious what... Tanja's just a... Even so, he must be more creative than... Wait. Your dad? Tanja's your dad? As in you're Tanja's son? Hi, Muncies. That guy at... Why are you here on your own? Oh, no, I'm good. Come with me. Yay! Thanks, Rosie. Oh my gosh. Oh. О! Получила. So Tanja headed this way. Так, не туда зашла, сори, хотела покрутить уже. Все это видели? Там на момент карта появилась. Что нужно для ее прокачки? Ага. И грибочки. Да, ее ж качать надо. Ни хрена нет для нее. А даже лука нет. Какой ей лук ставить? Как она вообще играет? Ладно. Понятно. Культа. И бесструнный. Бесструнный. Да, у меня он вообще на этой стоит. На Элой.
А, типа на мастерство стихии? Почему нет? Ну, это какой-нибудь зелененький, вот такой, ну, например. Шучу, конечно. Но ей он больше подходит. А, в забеге протестить. Что? Что такое забег? Ладно, сейчас. Чтобы прокачать, типа, ее немного. Не надо, пожалуйста, на меня капс повышать. Ну, пожалуйста. Я, конечно, тупенькая, но не настолько. Ага, и она такие штукенцы. Прикольные. А мне нравятся эти штукенцы. Spark things up a little. Ну давай, нападай, дай. Я тебя жду, давай. Спасибо, Белл, конечно. Да тебя и так, понимаешь, замечают. Да, медик это гачи инфаркт. А шо? Могу себе позволить за 55 рангов-то постримить его. Тем более, как обнова вышла. Не в Валоранте же только обнова выходит. Так, тут у нас шо, тут. А, тестовый забег, точно. Я уже забыла, что происходит. Я перекрафтю, не переживай. Чуть позже, хорошо? Так. Я вообще пытаюсь понять, что тут вообще происходит. Еще пока. Next on the agenda. Нет, это не Дота, в Доту я не играю, Доту я не признаю. Rosie! Where are you, Rosie? А, вон он. Oh, Rosie! Thank goodness I finally found... Were you in danger? Did the wild beast scare you? Did the stars guide your way? I'm okay. Thank you. Thank you all. I did... Oh, it's nothing. It's all part... Really? I didn't know anyone read my stories apart from young... Okay, then. Huh? It's... Whoa. Kale looks like she's Well, about ну to как pass минимум out. я с тобой поздоровалась. Не знаю, слышала или нет, но я с тобой поздоровалась. Разве этого недостаточно? Yes, the moment I saw you, the Так было, не было тогда. excellent improvisation. Yes, mount your trusty steed of a... Sounds like Kanja has a slightly exaggerated view of what it means to be a children's author. Also, Paimon's not a finch. That's nothing to get excited about. Горюня злюка.
Akara Crafts. Oh, right. I remember now. That small boat once sailed into the sea of my memory, but before long it floated, perhaps for the best. After all, a wild tempest was raging in Tangier Harbor. What? Я не знаю, кто это. Я надеюсь, что это человек, который меня полюбил. Do you think we should get Tainara? Dad's saying he forgot about helping the people at Akara Crafts learn more about Aranara because right now he has something more important. Oh, that's what he meant. Wait, no, this isn't the time for all that. Tangier, your help is pretty vital to the toy makers. You gotta do. But the garden that blooms before my eyes is of greater importance. For I, Tangier, have found evidence of Aranara activity right here in the Avidia Forest, conclusively proving that Aranara not... If I manage to document the first real-life Aranara site, meanwhile, I may well be able to leverage this to assume leadership of the academia. Then all across Sumero will know of... Так, секунду. По работе надо оторваться немного. Все, теперь можно дальше. I haven't written any papers myself, but I think you need to have a bunch of them approved by the review board before entering the academia. You also need a detailed and objective experiment record. Вообще пофиг. Главное, что это человек, а не бот. Девушка, либо парень. Какая разница, если он меня любит? И он не бот. Not that way. Kale, what's wrong? Nothing. But that way leads us deeper into the Avidia, and I think I'm starting to understand why Razi and Tanja were fighting. Ой, опять я путаю кнопочки. О! Я тоже не женщина. Just as I expected, the promise of one of my stories has kept... But this is just an ordinary tree hollow. Paimon's not... You can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. Look with your heart and you too will understand. Paimon's not sure what look with your heart means, but... Hey, look! There's a note here! The handwriting's so hard to read! It's too hard. I can't remember the names of all these mushrooms. Дела прекрасно. Уже прекрасно. Мне подняли наконец-то настроение. Хотя сидела как со скучной миной. There's another one here. If only I were a clever И вот эту штучку по-любому. 10 тысяч мор на дороге не валяются. Ну, не в Геншине, конечно. How does it feel to bear witness to a groundbreaking discovery? Зачем ты нюхаешь зеленку? The crude handwriting may look like a child's. I doubt that a child would be able to reach this deep. I boldly hypothesize that this tree, an Aranara that wasn't so bright, left. Oh, how's that? Nope. Well, many an adventurer knows. How about you, Miss Forest Ranger? Huh? Me? I don't know. Yeah, I'm fine. It's just that witnessing Tanja's creative process is a little...
overwhelming. Oh, Самое главное, что все хорошо. he seems pretty No. I think we should return to our camp, Tanja. In our Oh, in that case, let's go back to camp and call it a day. Я бы тоже бахнула пару шотиков. А, что подождите. Traveler, wake up! It's not the Aranara. Oh, Paimon's been worried about Kale since... Anyway, let's... Hey, look! Aren't these Kale's footprints? But проебалась где-то. Tree Hollow. We're way behind schedule. So Kale came back here alone. Is she waiting? And I thought this was a place nobody knew about. If I'd known, I would have just told the tree hollow instead of writing it down. Now I've created a whole new problem for myself. Oh, no, that won't work. I should be writing something that an Aranara would never say. But what should I write? Oh, I've got it. Так, сходи, если хочешь бахнуть вражеские позиции, ты сходи в этот танки и побахай их. Oh, right. Kale told Razi that he could tell any secret to a tree hollow. Must be because that's what she does. And now she even writes it down. Yeah, you're right. Oh, looks like she's on... Aha! There's a new note just as I expected. Yes! It's the same handwriting, which... Ну так, в чем проблема? Есть Warface, есть Valorant, есть CSGO. Ooh, what could it be? I want to visit Mondstadt. No, that's impossible. This must be some kind of mistake. How could an aura... Even I would never write that into a... So, another... yeah, if you ask me. No. Ну, прекрасно же, что есть актив в чате. Беллу особенно спасибо, хоть что-то украсило этот чат вместе с Грюней. What do you mean you can't? You've written so many stories beloved by the children. No! I can't do it. I thought that if I could find an Aranara, I'd be able to help Akara Crafts, but it was someone from Mondstadt all along. But you've managed to write all those stories without ever having seen a real... Razi, you tell them. Ты, Никита, ты. Really? Can I? Yes, it's... Okay. Давайте напишем каждую точку в чат. Просто по приколу. Kale, Traveler, Paimon. Прям каждый. Do you remember when I said that there was a secret I didn't want to tell anyone? I didn't want to tell anyone the secret. So, I think I should tell you. Dad isn't the one who came up with all those Aranara stories. What? Hold on. So if Uncle Tanja wasn't the author, then... It was me. Dad's been telling stories and every night, Dad would give me a zaytun. The zaytun peaches were delicious, but Dad kept on going. Dad showed me the picture, even though Then one day, Dad seemed really... He looked really happy. He lifted me up high into the air and told me to continue. He lifted me up so high that And when I got to my favorite part, Dad started... When Dad put me back down, You remember? It's not only Razi. I, too, remember every detail of what happened that day. After that, I gradually grew in fame and started making money. Finally, we could afford more than just zaytun peaches for dinner.
I was really happy. I kind of got Dad got busier. So I made it instead of Dad. I prefer my dad. That's why. Wait, to sum up, and because Yes. That's why I tried looking for... I'm sorry, Razzie. I'm... Razzie's the only one who can... Are we gonna let this happen? You want me to help? Oh, I Kale travel. I've never really left Port or Sumeru, so I want to... And I also want to take pictures of Dad. Тема и примагема. Почему они так долго разговаривают? Yeah, of course. Come on. You're the best Это dad примирение уже идет. Я даже не читаю, я могу понять примерно, о чем они говорят. You told me about even though I didn't... Yeah, I need a lot. I'm sure this Yes. Wait. I just... Let's go, Razzie. Grab that camera and see what hidden Okay, let's go. Come on, Dad. Razzie, slow down and watch your step. Кстати, не забудьте поставить лайкосики, кто сейчас смотрит. Лайкосики это очень важно, они продвигают стрим вверх. О, получила примагемчики, прекрасно. Ва, прикольно. А, это как этот. Так, чтобы колдок они сменили спор не сделал ни одного члена отряда. Все здесь ночью на убывание. Прибывание, убывание. Ок. Сегодня такая терапия. Непонятно, но очень интересно. Да. Лайки это самое важное, что есть. Голубая голова. А, это как в этом. Прикольно. Как со снеговиками ивент был. Так. Так, и мы пошли сейчас вот сюда, в Сумеру. Нам нужно к алхимии. Алхимия, по-моему, уже там была, да, наверху? А, или под... Стоп. Стоп. Где алхимия? Она в другой части, ладно. Next on the agenda. We're way behind schedule. Так, блядь, где алхимия? А, все, вижу, она где-то там. Все, вот она. Так, смотри, Грюня, специально для тебя. Я крафчу осколок.
Видишь, создаю. Вот этой хуеты нету. Так вы еще подеритесь. Угу. Где? А вот такие. Геншин меня зацепил, ну, в начале до 16 ранга, скажем так, тем, что красивые сюжетные картинки именно были. И подругой. Да, ты прав. У меня действительно есть подруга, которая играет в Genshin, и она 57-го ранга, по-моему, уже на текущий момент. Вот. Так, ты видишь, я ее прокачала до 20 уровня. Чпоник, чпоник. Тут уже нужен пернатый. Пернатого пиздить надо. It's so nice. Сука. Я прокачала до 40-го. А какие на нее нужны артефакты? Какие? To de-stress. Everything's ready. Let's go. Все на мастерство. Угу. Она листиком пиздит всех. Такая миленькая. Ну да, коленочки ничего не такие. Мне вот эта хренюшка нравится. Вот эта вот. Прекрасная такая. Нет, подруга, которая писала с моего аккаунта, ну, точнее не с моего, а со своего аккаунта в чате, это мой муж. Паша зайдет в 23:00 по Хабаровску, в 16:00 по Москве. Там и будет стрим сразу же по Валоранту. Я просто хочу похилиться. Все, я похилился. Этого достаточно. Так, надо телепорты открыть. Либо по сюжетке пойдем. Давайте по сюжетке пойдем. А, ок. Подруга — это Ада Мариечка. Я, конечно, могу пропалить сейчас ее аккаунт.
Типа вот. Так, Уит, типа вы не видели, окей? Это моя яичко. Катерина из гильдии. Кстати, да. Вы ничего не видели, никто ничего не видел. Кто ничего не знает, никто ничего не видел. Come and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride and experience. You've got a deal. I can't. Believe me, I'm not making this up. Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Ooh. Let's get up. We know that whatever the Academia lost is related to the gods. But, Osva told us Paimon doesn't get it. Won't we look... Well, given all the people that come through... Что у нее с ногами? Мне кажется, с ней что-то не так. И с ней. Это вообще на пол земли, что ли, уйдет? О. А, нет. Ору. Привет, Чоки-Поки. Привет, Софочка. Welcome. How can I help you too? По-моему, нет еще. Если оно и должно появиться, то через час только. Do students from the Academia ever come to Port Ormos? Of course. Especially around this time of year. Students from Sumero City, many people often talk about how hard it is to get accepted into the Academia, let alone graduate. But those who finish their studies and go, sure, we may not be Sumero City, but Port Ormos offers beautiful scenery and a stress-free environment. Ah, you see over there? А, точняк, у тебя же есть Ноэль с мечом голубеньким. Да, попробуй зайти. Я как пройду сюжетку, может быть, с тобой пойду. Но это не точно. Ой, морковка, морковка, морковка. It's no good. I've tried asking around, but there's been a lot of fighting between the different Aramite factions, especially the group that's constantly shouting some stuff about the Scarlet King and some resurrection. I've even heard that the Citadel of Regzar is starting to get fed up with them. What was that group called again? They're called Ain el Ahmar. Wait, come again? Don't you see? They're usually pretty wary of... I've heard that Ain el Ahmar like... Wait, did you say half? А, да, там обновы до хера и больше. Надо скачать. Did you hear that? A niche... So, what's our plan? Wait, didn't you hear what they just said? Buying information is going... Oh, all right. Paimon never thought she'd agree to parting... Ну да, учить какой у тебя интернет, Мэддок, то да. Нереально долго. Гигов 30, наверное, тебе нужно скачивать. We heard those students talking about. Let's find a seat somewhere and see if we can spot the group that... Oh, you've arrived. Please take a seat.
Ну что поделать, ничего не поделаешь, Грюнь, ничего не поделаешь. Зато ты можешь видеть это. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Ha! Once we reclaim the power of the Scarlet King, they'll be the first. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've also How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists out for a quick... Yeah, with boss's Мне fervent интересно, devotion. честно, я хочу читать. И даже сюжет, сюжет всегда интересный. А, 9 гигов. А, ну, видимо, новая обнова всего лишь. Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when the Scarlet King exacts vengeance on Sumero, and all of them shall be punished. Ну, и... Надо сначала сюжетку пройти, потом карту все скрыть. А то что она? Ну, все кнопки тратить надо, когда их будет 10 штук, чтобы хотя бы хоть что-то было. 2 фиолки, например. Где Патрик из Спанч Боба? Ah, well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you afford it? Huh? Oh, sorry. She must have grabbed the wrong amount. Hey, what do you think you're doing? Sorry. Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Hmm? Он по-любому пиздобол. Вот почему-то я так ощущаю, что он просто пиздит как бешеный. Oh, that's right. We heard you mention the Scarlet King just now. Fine. Since you've already handed over the Mora. As you can see, members, years ago, the Scarlet King founded the great desert nation that was our homeland. It was an advanced sip. The Scarlet King was the rightful god of wisdom. But he was betrayed by a companion. So, you? Greater Lord Ruka Devata, yes. That shameless wretch. Furthermore, Поздравляю, Мэддок, с сдачей экзамена. End there. Oh no. The Scarlet King isn't truly dead. The voice of the Oracle has been heard in the desert, prophesying his resurrection. Mark my words, our God shall return. And when that day comes, if what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of the Scarlet King. Больше 18. I don't have anything to say to you academia people about that. I think this conversation... 18 с тремя хвостиками. This man is a fraud. А, автор, блядь, автору, если канала, то 18 с 6 хвостиками. Ой, с 5 хвостиками, прошу прощения. You again? Нет, я Deranged туплю, academia сори. lunatic. 18 с 8 хвостиками. Yes, it's me again. I already... Listen to me. Я уже все сказала, это только посчитать надо. О, Альхуй там. You won't find a merchant waiting for you there. This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item as a means of luring people into their territory. В смысле, блядь, не моё? Я в банке работаю, не можно. Я с математикой просто на ты. And they use that to squeeze you for all the more you're worth. Hey! Shut it all, Hatham! What are you playing at, trying to ruin our business like this, hmm? Альхуй там. I told you the other day. Альхуй там. I wish to discuss my Всё, terms with этим your же boss. сказано. Ha! The boss made it perfectly clear that he won't negotiate with you. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. I'm warning you. Don't push us, or this could get ugly. We don't usually get... If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, I accept. After all, even the Archons used war to negotiate the ownership of Tevat. Никита... If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation at all, then I'm afraid my next course of action will jeopardize the Eremites' reputation. I am quite confident that if I also... У меня никого в корнях нет из Таджикистана. Максимум цыгане. Тогда все понятно. Евреи. Okay then. If you really have a death wish, let's meet a week from today.
Это злостное недоговаривание, да? 4 o'clock in the afternoon sharp. Don't expect us to hold back. Ну, раз ты ему веришь, значит по-любому Not прав. so fast. First, you return the 500,000 more to them. Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food. Ah, Mr. Iman. There appears to be fewer staff in the restaurant recently. This wouldn't... Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the mere compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. Неплохая история, неплохая, Никит. Whoa, did you see that? He not only got us our Mora Plus, he went that way. Да, он был этим цыганом. Цыганом. Именно, да. Right? What do you want? No need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. Oh, I advise you to keep your distance from them. Since they weren't able to make off with your Mora in the end, they might harass you again in the future. All right. Goodbye. Hold your horses! We still have something to ask you about! Since you tore through their scam... Who exactly are you two? And why a student? Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. Huh? Oh, yeah! She's really strong! Weren't you saying something about a physical exchange? She doesn't even have a vision. Forget... Maybe not, but she can still use elemental energy. Otherwise, there's no way we'd go asking for info from Those high-headed thugs are definitely gonna... All right. I accept. Got it. We'll reconvene at... so... You were willing to... Look, if you've been making... We know it's connected to the Academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it... You know almost every... This is what you've been looking for. Что это хуевина? Прикольная хуевина. Paimon can't tell what it is. This. Anyone who links it to their personal Akasha terminal instantly becomes privy to its contents. Correct. That's amazing. Я думала, что пусти меня спрятал. Конфеты, конечно, я люблю, но, возможно, в детстве я любила их больше всего в жизни. So that's your true. With our current arrangement, I don't believe I can offer an answer. You're still resolved. Блин, чего ты сообщение удалил? Что там было? Мне ж интересно стало. О. Let's continue our conversation here. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the Academia lost, then you must help me with something. I need you to find someone named Dory, a traveling merchant. Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge, she's guarded against people from the Academia because most of her wares don't comply with Academia regulations. I think she blacklisted me. I'm become one of Dory's customers. А, в шаурмечной? Но это Никита в шаурмечной работает. You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informants. Beyond the password, though, I have no way of knowing what other... This is kind of nerve-wracking. Почему я там подрабатываю? Я с тобой подрабатываю вообще-то. The true challenge begins after you meet her. She has a keen nose for Mora, and I'll prepare some funds for you. К сожалению, я знаю этого идиота в жизни.
That's true. Have you two heard of elemental sight? Oh, that's a surprise. Here are 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? They look the same to Paimon. Try inspecting them without... How'd it go? Did you see anything? Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when... That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. The more powerful than... However, some canned knowledge with a high concentration of elemental... Using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning door... That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password. And here, don't be cheap. Oh, and be sure... Matra? They belong to the Academia's regulatory body. The Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, okay, then we have a deal. Ой, я помогу найти тебе Даню. If you succeed in your dealings with Dori, Dori это come Dori, find да. me at the Wikella Funduk. We'll have an open discussion then. Looking at what Al-Haytham wrote, Dori's informant is a traitor near Old Ormos. Let's follow these instructions and try to get in contact with him. Hello. What are you two looking to buy? Wait, are you sure you're remembering that right? Oi. Paimon doesn't think it was that on the paper. What a unique palette. We have unripe horror fruits. Following the paper got us past... Ronak, these two want to buy unripe... Got it. You too. Please follow me. А я уже играла. У меня уже есть You по two 20 have a fascinating примагемов. fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for Нет, quite я some Моргенштерна time. не слушаю. Я уже получила эти 40 примагемов. За деда Тигнари. Sumeru rose means common merch. No, Иди быстрее, чувак. we're obviously wearing mourning flowers. Ah, my mistake. I do apologize. Whew. That pop quiz sure was scary. Да, я вводила The код warehouse is новый. up ahead. На Please 60 follow me. примагемов. Так, не то, не то. Подожди, блин, где он? А, вот, по-моему, промокод. Сори. Видишь? Все, сделала это. I don't have much to keep me occupied. Old thought patterns start to creep back in, and as soon as I start talking about it... Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Hold on. That's not right. He's cautious of us. Let's take a closer look at... Before I retrieve your products, I need... Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Thanks. If better goods come in, you look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Так, я не читала эту записку. Надо выбрать что-то из этого.
Ты, Грюня, ты не... Все, я тебе не верю. I'm sorry. Я тебе все, я больше тебе не верю. Надо было верить Никите. Никита не знает. Но он ответил правильно. Before I retrieve your products, please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Thanks. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes... Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumero city or Port Ormos style? Так. Что тут? Ты уверен? Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your... Okay. В этот раз ты сказал правду. Ладно, правда 50 на 50. Окей, как гарант мой. Shoot, it's the Matra. Run! What? The Matra? Where? I'll hate them said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. We don't know this area, so let's follow that informant. Ран. Чё? Стоп. Я что-то делаю не так, походу. Ладно, заберемся как-нибудь вот этому дереву. Ок. Спасибо, мне же так это нужно сейчас именно знать. Look, he's over there. Сейчас все наблюдают картину, как Джун Ли, дедулик, бегает за каким-то человечком. Another password. Huh? Oh, that voice came from behind the building on the right. Here, over here. You can stop running now. Ой, Дори, какая милая. So you were the one who was calling out to us just now. But, are we definitely gonna be safe here? These two good customers wish to buy some hara fruit, Miss Dory. And if there's nothing else... Oh, very good. Всего же 3 человека смотрят. Грюня, Мэддок, я, с другого аккаунта, чтобы чат читать. Paimon's not sure if that's supposed to be a compliment. I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces. No matter how much more they might have. Not only will they get caught by the Matra, but they'll also get us into trouble. As decent folks, so that's why I prefer to have customers like you. It's your first time Надо here, будет посмотреть, but как она don't свой worry, I won't ask кальян too many просто questions. кидает. As long as you have lots of round, shiny Mora, then we're all good. Ah, yes! Wow, she has a trove of canned knowledge. Whew. She prep. What kind of products do you seek, my dear customer? Take this one, for example. An analysis of the sociological... Yeesh. Or how about
The arc. With this one, you can become an expert in his. Ooh, now the 2 million mora, and it's. Я знаю, что она электроперсонаж. Я не видела еще ее таланты. Ешку, кушку я не видела. Я знаю, что она электро. Alright, let's try the method that Al-Haytham mentioned. My, oh my! You are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Listen, I have a special offer for you two. If you spend just... Say what now? Hey, did you hear that? Spend another 100K and we get a capsule worth a whole million! But all the canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 mora. If we spend just a little... Think about it. We've gone to all this trouble to get this canned knowledge. And so far, aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? Come on, come on. We still have around 100,000 of Al-Haytham's mora left. So let's put it to good use by finding something useful for you. Excellent. Then please, select from this fine collection of canned knowledge over here. Я тоже ела уху. Hold on a second. Paimon thought we could choose whatever we wanted. What? Oh, but Paimon has a bad feeling about this. Let's use Elemental Sight again to check. Huh? Why? Hey, we're getting a capsule. Well, anyway, the mora's already been spent, so let's at least try to find something useful. Let Paimon take a look here. An introduction to traditional Sumero brewing technique. Not sure we'd ever find volumes 1 through 7, but at least this knowledge should be used. Dory, we'll take this one. All right. Our dealings with Dory went smoothly enough. Let's Так, head to a call давайте сейчас 5 минут отдохнем. Hopefully now. Там в туалет сходим, чё, кого, как, почему, вот, и попить обязательно надо и покушать. Так что буквально 5 минут, и я вернусь, по крайней мере. Every journey has its final day. Don't rush. History is sometimes even more exciting than legend.
Trust me, I'll find you your perfect color. Makes sense to you? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? True history is sometimes even more exciting than legend. Trust me, I'll find you your perfect color. Makes sense to you, Cece? True history is sometimes even more exciting than legend. Does this make sense? Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liua tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liua tend to stay a while. So it is where many things come to settle. True history is sometimes even more exciting than legend. Does this make sense to you, Cece? Trust me, I'll find you your perfect color. Thank you for choosing to stay with us. If you require any assistance, please let me know. True history is sometimes even more exciting than legend. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Trust me, I'll find you your perfect color. True history is sometimes even more exciting than legend. Does this make sense to you, Cece? Trust me, I'll find you your perfect color. True history is sometimes even more exciting than legend. Does this make sense to you, Cece? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Trust me, I'll find you your perfect color. Всем снова здравствуйте. Давайте продолжим. Перерыв закончился. Все. Мы познакомились с Аль-Хуйтамом. Сейчас выполняем дальше сюжеточку.
Вот он, кстати, этот милый красавчик Дендроперс. Ha, you two made it. Whoa, there's so many people from the academia here. Why would you pick this place as our meetup spot? Well, Wikela Funduk is under the Academia's control, so naturally the Academia has people working here. You're a pretty daring guy. Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcher won't. Okay, we did what you asked. So, can you tell us about the knowledge capsule that the Academia lost now? Before that, I have to ask, why are you two so intent on tracking it down? You don't have to answer, of course. Yeah, she just wants to meet the God of Wisdom and ask her about something important. We've been in Sumero for a while now, but we still haven't found a way. When we heard that the Academia had lost something that might be related to the gods, we came here in case it turned out to be our lucky... In that case, you're on the right track. Какой молодец, Грюня. A short while ago, the Academia lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. Wow! There's really such a thing as that? Hey, if we find it, do you think we could learn how to meet the Dendro Archon? Ooh, or even how to find your brother? I highly doubt it has any mystical properties, but it does indeed exist. And it's right here, in Port... So, where exactly? That's what we need to find out next. I won't deny that. I am investigating because I'm curious as to what the divine knowledge capsule truly is. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. The knowledge contained within may bring great power or wealth to whoever has it in their possession. Several brigades have been vying for ownership of it as of late. My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. After attempting various methods, I finally managed to reach a tentative agreement with several brigades. I agreed to forego ownership of the divine knowledge capsule in exchange for the opportunity to study it. After all, there's no harm in However, there are those who are less amenable to negotiation, such as those from Ain al-Ahmar. Раз в неделю, к сожалению, если завтра стримить, то это только после 10, ой, прошу прощения, 12 по Москве. Только так. И то где-то на часик, может на 2. Вообще я планирую сегодня все пройти. Да, а ивенты проходить 31-го. Да, 12 дня по Москве. Believe that the divine knowledge capsule contains the Scarlet King's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let anyone from the Academia tarnish their deity's soul. So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that capsule by any means necessary. To that end, they've resorted to many methods more foul than fair in order to amass sufficient funds. So, I've been sabotaging their business to force them in. The divine knowledge capsule should be up for a secret auction within the next few days. Побочные задания я по-любому сегодня выполнить не смогу. Сюжетку, да, смогу, а побочные нет уже. Unless I know whose hands the divine knowledge capsule ends up in,
My Dory is the most reliable source of information, but that avenue was In other words, you wanted us to befriend Dory. Yes, you can say that. The day after tomorrow, go back to Dory and try to purchase information on the Divine Knowledge Capsule's whereabouts. If I get the opportunity to study the Divine Knowledge Capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? Okay, then we'll meet up in 2 days. Alhaitham, before you go, we actually bought a knowledge cap. You two want to try doing so right under the Academia's nose is a bit problematic. Как далеко идти, блин? Почему не заставляют старика бегать? Давай чуть позже, когда я буду рядом с ней, и ты скажешь, что вот это она. Хорошо? Alright, this place works. Ну, вот именно, что и статус. Show me the capsule you purchased. Sword fighting techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class. Really? Aw, yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will we can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles. One before use. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor. There may be Wow! Alhaitham! Paimon's curious about something though. You definitely weren't one of those students давай who needed сейчас canned knowledge to graduate from эту the главу academia, закончим right? и пойдем. When you are Хорошо? unable to understand a researcher's. All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. Gather! All hail! О, Мэддок вернулся. Born of ice and Прекрасно. frost. Поговорить с Аль-Хуйтамом. All right. I'll link your Akasha terminal to record data. The next step is to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can... Капсулу из инвентаря. Использовать. Hey, how are you feeling? You mean that it worked? All right. Time for round 2. Fight with the same composure as... Solidify! This is order! Так. Раз. Прикольно.
motion to compel. Inadmissible evidence. Stabilize. Access denied. Now, I'll start recording data. Oh, hey, Thumb. How's it going? Well, the knowledge capsule you purchased did improve her combat capability. During the second fight, her overall fighting performance increased by 0.07. Wait, how much? Dory's such a jerk! She totally scammed me! Of course, this could be because she is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. I'm heading back to Ikela Funduk. I await your response in 2 days' time. This is Mora for when you ask Dory for information. Pay her as much... Так, 2 дня, значит, да, надо подождать. Немного гемов, там 1000 с чем-то. Из-за того, что мы 160 тогда потратили, у нас стало меньше на 160 гемов. Should we really be off work this week? Let's see Dory today and ask her about where the divine knowledge... Ой, 1088. Тысяча 88 гемов. Ой. Я сказала, мы потратили, а не я потратила. И не ты потратил, а мы потратили. С вами вместе. Со смотрящими. Да. Мы. Я для вас все делаю. Да. Да ладно, я сама хотела сделать хотя бы одну крутку. Welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? You name it. Can knowledge, supplies, or anything else you need. Can you really? Uh-huh. So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please oblige me. Tell me. Oh! I knew customers with pockets is... But you know, that kind of... After all, I had to work really hard to weasel my way in. But how can we be sure your information is accurate? Paimon's... Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one... It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The Divine Knowledge Capsule was purchased... Ein El Ahmar? You mean the Aramites who worship the Scarlet King? So the group has done everything in their power to obtain the Divine Knowledge Capsule. After all, they believe it. That Divine Knowledge Capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. The capsule is clearly visible in the picture I took. Thanks for the... Please, it's my pleasure.
Well, we figured out where the divine knowledge capsule is. Turns out... Так будет лучше. О, точно. Как здорово. Let's head back and talk to Al-Haytham. Как обычно, я. Вот я бы вот сюда бы сундук какой-нибудь бы поставила. Но разрабы не поставили. Al-Haytham, we got the info you wanted. Really? All right. Let's hear it. Я бы вообще все обычные на роскошные бы поменяла. Знаешь, типа, прям чтобы было. Много примагемов. Люблю примагемы. Dory even gave us evidence to verify. Huh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites transaction. But then, to get close enough... All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain al-Ahmar. And the in which case, if we play our cards right, when we confront them next... At first, Paimon didn't get why you were provoking me. After we defeat them, we can finally... Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the See you then. Ну, договорились. Al-Haytham типа нам... his time. Where could he be? Oh, there he is. Sorry to keep you waiting. Let's head to... Yep. Капец тут обрывчик, я бы с него бы попрыгала летом бы. Не люблю мелкость, мелкую воду. Al-Haytham. I knew you were crazy, but I didn't... It was I who demanded that these negotiations take place. This is turning into quite an occasion. Back up. Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come... I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Uh-oh, here they come. That's close enough. Ага. Тот самый Патрик. No touching. I'll be back. Он такой слабый. I'll be back. Access denied. This is long overdue. Stabilize. Вот он слабенький. Да, Расин. Так сделай. Academia scum! Boss! Finally! Did you use it? Great! Now we can... Boss?
понравился, Бедный Дарик, господи, тут избиение малолетних происходит. We have to cut his Akasha connection, now. Как он быстро отпиздил. Target acquired. Arrest him. Do not impede our work. Is that understood, Al-Haytham? Of course. I was only trying to help. Take him away. Такой тихо спиздил и ушел, называется, нашел. World, forget me. С возвращением, Грюня. It looks like he used the divine knowledge capsule. You mean the divine knowledge capsule did that to him? Oh, yeah. You mean how some researchers go insane if... I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life. This divine knowledge... Did you hear what he said? World, forget me. If the mantra took him away, then that means the Academia got the divine knowledge capsule back. Still, Paimon did... As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. Oh, we were so busy trying to find the divine knowledge capsule that Paimon forgot to ask you. Truthfully, I don't. Эдак опять потерялся где-то. Lesser По-любому Lord, потерялся. moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no... Everything about... I'm heading back to the Academia. It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. Then we'll part ways here, Al-Haytham, until we meet again. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? Я буду выбивать Аль-Хуйтама, по-любому. Он охерительный просто. Так. Достижение. Получить. Так, мы обещали после этой найти скрытый телепорт в Сумеру. Я понимаю, что это еще не вся Сумеру. Я говорю, что мы обещали, точнее, я обещала найти скрытый телепорт в Сумеру, который ты мне обещала найти. Помочь найти. Paimon thinks she must be around the Grand Bazaar, since she showed us around there last time. Вау. Это прикольно выглядит.
Прикольно выглядит академия. Вот тут можно выйти или это просто типа окна? Просто ну, вообще классно выглядит. А что ты удивляешься? Ой. Ладно. Очень интересно, почему они не поставили, как обычно, наши всеми любимые сундуки. Где сундуки, алло? Ну это красиво. Ну хотя бы 10 тысяч моры. Два. Красиво-то как. Которая вот это? Или вот это? А, тогда, блин, надо идти открывать карту. Что за... Я не открываю карту, пока все телепорты на уже открытых не открою. Нормально. Либо если сюжетка туда не приведет. Неинтересно. Видишь, тут еще сколько телепортов. Помимо надо открыть. Вау, как красиво! There she is! Dinyarzad, we're back! Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Indeed. There's no need to be nervous. Paimon should... Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will... Speaking of which, Of course we went! A lot of things happened. I see. If there is another chance... My lady, if you went to Port Ormos in your current... Yeah! You were It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's alright, Dia. The festival's tomorrow. Even when you put it that way. Don't worry, Mike. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day and... Oh, you two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies. I've already prepared a room for you to... Whoa! Так, ну и мы открыли новую главу, глава 2, том... Точнее, глава 3, том 2.
И я думаю, пока на этом закончить, потому что учесть, сколько длится этот стрим уже, ну, это просто ужас какой-то. В общем, тут у нас сцена такая, мы стоим тут на сцене, читаем as meant as wine is the same as I remember всем, кто тут есть. Вот такие пирожульки. Ой. У нас 10 круток нет, но хотя бы накопили 7. Уже что-то. Я вот думаю, стоит ли Тигдари крутить? Лучник. Дендра. В общем, ребятушки, на этом мы сегодня заканчиваем. Да, это конец. Я уже не могу это терпеть. Примагемов мало. Сюжетки много. В общем, вот так вот. На грустной ноте мы сейчас закончим. В общем, ладно, давайте все, что накопили, сейчас скрутим. Это 7 круто. И потом конец. О, фиолочка. О, колеи. Колеи. Прекрасно. Нихуя. 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 И давайте один большой нихуя просто. Я же говорила, я говорила. Так, ну можно, в принципе, в магазине тут еще купить одну штучку. Давай, еще один большой нихуя. Я же говорю нихуя. Просто нихуя. Колея выпала. Все, этого достаточно, сказала мне игра. В общем, колеи C1. Это прекрасно. Колеи без артефактов C1. Охрана чаши. До колеи в отряде, но не является активным персонажем, и восстановление энергии повышается на 20. Вот такая вот малышка у нас. Ой, чё, господи. Она милая. Все. Where do you want to go next? В общем, я немного расстроена, конечно, тем, что мне выпали только колени. Но колени... В общем, всем хорошего настроения, всем удачи, всем